times when indoors, except when directly addressing the meeting. Due to the temporary closure of the east side emergency doors, in the event of fire or an emergency which requires an evacuation, please use the west side emergency doors and the stairway next to the elevator banks. Those in the third and fourth balconies, please use the stairway next to the elevator banks. Before proceeding to the general debate, as announced in the journal, the General Assembly will hear an introduction by the Secretary General of his annual report on the work of the organization. Under Agenda Item 113, in accordance with the Resolution 51/241, and notwithstanding of provisions in Decision 77/504. We shall proceed accordingly. Now I give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres. Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, our world is in big trouble. Divides are growing deeper, inequalities are growing wider, and challenges are spreading farther. But as we come together in a world teeming with turmoil, an image of promise and hope comes to my mind. This ship is the brave commander. It sailed the Black Sea with UN flag flying high and proud. On one hand, what you see is a vessel like any other plying the seas. But look closer. At its essence, this ship is a symbol of what we can accomplish when we act together. It is loaded with Ukrainian grain destined for the people of the Horn of Africa, millions of whom are on the edge of famine. It navigated through a war zone, guided by the very parties to the conflict, as part of an unprecedented comprehensive initiative to get more food and fertilizer out of Ukraine and Russia, to bring desperately needed relief to those in need, to calm commodity markets, secure future harvests, and lower prices for consumers everywhere. Ukraine and the Russian Federation, with the support of Turkey, came together to make it happen, despite the enormous complexities, the naysayers, and even the hell of war. Some might call it a miracle on the sea. In truth, it is multilateral diplomacy in action. The Black Sea Grain Initiative has opened the pathway for the safe navigation of dozens of ships filled with much-needed food supplies. But each ship is also carrying one of today's rarest commodities, hope. Excellencies, we need hope, and more, we need action. To ease the global food crisis, we now must urgently address the global fertilizer market crunch. This year, the world has enough food. The problem is distribution. But if the fertilizer market is not stabilized, next year's problem might be food supply itself. We already have reports of farmers in West Africa and beyond cultivating fewer crops because of the price or lack of availability of fertilizers. It is essential to continue removing all remaining obstacles to the export of Russian fertilizers and their ingredients, including ammonia. These products are not subject to sanctions, and we will keep up our efforts to eliminate
indirect effects. Another major concern is the impact of high gas prices on the production of nitrogen fertilizers, and these must also be addressed seriously. Without action now, the global fertilizer shortage will quickly morph into a global food shortage. Excellencies, we need action across the board. Let's have no illusions. We are in rough seas. A winter of global discontent is on the horizon. A cost of living crisis is raging, trust is crumbling, inequalities are exploding, and our planet is burning. People are hurting, with the most vulnerable suffering the most. The United Nations Charter and the ideals it represents are in jeopardy. We have a duty to act, and yet we are gridlocked in colossal global dysfunction. The international community is not ready or willing to tackle the big, dramatic challenges of our age. This crisis threatens the very future of humanity and the fate of our planet. Crises like the war in Ukraine and the multiplication of conflicts around the globe, climates like the climate emergency and biodiversity loss, crises like the dire financial situation of developing countries and the fate of the Sustainable Development Goals, and crises like the lack of guardrails around promising new technologies to heal disease, connect people, and expand opportunity. In just the time since I became Secretary General, a tool has been developed to edit genes. Neurotechnology, connecting technology with the human nervous system, has progressed from idea to proof of concept. Cryptocurrencies and other blockchain technologies are widespread, but across a host of new technologies there is a forest of red flags. Social media platforms based on a business model that monetizes outrage, anger, and negativity are causing untold damage to communities and societies. Hate speech, misinformation, and abuse, targeted especially at women and vulnerable groups, are proliferating. Our data is being bought and sold to influence our behavior, while spyware and surveillance are out of control, all with no regard for privacy. Artificial intelligence can compromise the integrity of information systems, the media, and indeed democracy itself. Quantum computing could destroy cybersecurity and increase the risk of malfunctions to complex systems. We don't have the beginnings of a global architecture to deal with any of these. Excellencies, progress on these issues and more is being held hostage by geopolitical tensions. Our world is in peril and paralyzed. Geopolitical divides are undermining the work of the Security Council, undermining international law, undermining trust and people's faith in democratic institutions, undermining all forms of international cooperation. We cannot go on like this. Even the various groupings set up outside the multilateral system by some members of the international community have fallen into the trap of geopolitical divides, like in the G20. At one stage, international relations seemed to be moving towards a G2 world. Now we risk ending up with a G-nothing. No cooperation, no dialogue, no collective problem solving. But the reality is that we live in a world where the logic of cooperation and dialogue is the only path forward. No power or group alone can call the shots. No major global challenge can be solved with a coalition of the willing. We need a coalition of the world. Excellences, aujourd'hui, je voudrais présenter trois domaines dans lesquels cette coalition mondiale doit de toute urgence surmonter les divisions et agir de concert. Il s'agit en premier lieu de la mission fondamentale des Nations Unies, instaurer et maintenir la paix. Une grande partie de la planète continue d'avoir les yeux rivés sur l'invasion russe en Ukraine. La guerre a déclenché une destruction et des violations massives des droits humains et du droit humanitaire international.
violations of human rights and international humanitarian law. The latest reports on burial sites in Izium are extremely disturbing. The fighting has claimed thousands of lives, millions have been displaced, billions across the world are affected. We are seeing the threat of dangerous divisions between West and South. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses et nous devons continuer à œuvrer pour la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Dans le même temps, les conflits et les crises humanitaires se propagent souvent loin des projecteurs. Le déficit de financement de notre appel humanitaire mondial s'élève à 32 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Hélas, on ne compte plus les crises. En Afghanistan, l'économie est en ruine, plus de la moitié de la population est en proie à des niveaux de faim extrêmes, tandis que les droits humains, et en particulier les droits des femmes et des filles, sont bafoués. En République démocratique du Congo, les groupes armés de l'Est terrorisent les civils et attissent les tensions régionales. Dans la Corne de l'Afrique, une sécheresse sans précédent menace la vie et les moyens de subsistance de 22 millions de personnes. En Éthiopie, les combats ont repris, soulignant l'urgence pour les parties de cesser les hostilités et de revenir à la table des négociations sous l'égide de l'Union africaine. Haïti, les gangs détruisent les fondements mêmes de la société. En Libye, les divisions continuent de mettre le pays en péril. En Irak, les tensions actuelles compromettent la stabilité. Et en Israël et en Palestine, les cycles de violence sous l'occupation se poursuivent. Et les perspectives de paix fondées sur une solution à deux États ne cessent de s'éloigner. Au Myanmar, l'effroyable situation humanitaire et des droits humains ainsi que les conditions de sécurité s'aggravent de jour en jour. Au Sahel, l'insécurité et les activités terroristes atteignent des niveaux alarmants, tandis que les besoins humanitaires ne cessent de croître. En Syrie, la violence et les difficultés règnent toujours, et la liste est encore longue. Pendant ce temps, les menaces de recours aux armes nucléaires et les risques pesant sur la sécurité des centrales nucléaires ne font qu'ajouter à l'instabilité planétaire. Les parties à la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires n'ont pas réussi à trouver de consensus et l'accord sur le nucléaire avec l'Iran semble encore lointain. Il y a toutefois quelques lueurs d'espoir. Au Yémen, la trêve nationale est fragile, mais elle tient toujours. En Colombie, le processus de paix prend racine. Et partout, nous avons besoin d'une action bien plus concertée, ancrée dans le respect du droit international et la protection des droits humains. Dans un monde qui se déchire, nous devons créer des mécanismes de dialogue et de médiation pour apaiser les divisions. Et c'est pourquoi j'ai esquissé les éléments d'un nouvel agenda pour la paix dans le rapport sur notre programme commun. Nous sommes résolus à tirer le meilleur de tous les outils diplomatiques de règlement pacifique des différends qui s'offrent à nous, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. Négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage et règlement judiciaire. Excelencia, el liderazgo y la participación de las mujeres debe estar en primer plano. Y también debemos priorizar la prevención y la consolidación de la paz. Eso significa reforzar la previsión estratégica, anticiparse a los focos de violencia que pueden escalar y hacer frente a las nuevas amenazas que suponen la ciberguerra y las armas autónomas letales. Significa asimismo ampliar el papel de los grupos regionales, reforzar el mantenimiento de la paz, intensificar el desarme y la no proliferación, prevenir y combatir el terrorismo y garantizar la rendición de cuentas. Y significa reconocer que los derechos humanos son piedras de toque de la prevención. Mi llamamiento a la acción en materia de derechos humanos destaca la centralidad de los derechos humanos, así como la de los refugiados y el derecho humanitario. En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones,
ending conflict and forging lasting peace. Excellencies, there is another battle we must end, our suicidal war against nature. The climate crisis is the defining issue of our time, and it must be the first priority of every government and multilateral organization. And yet, climate action is being put on the back burner, despite overwhelming public support around the world. Global greenhouse gas emissions need to be slashed by 45% by 2030 to have any hope of reaching net zero emissions by 2050. And yet, emissions are going up at record levels, on course to a 14% increase this decade. We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. The past year has brought us Europe's worst heat wave since the Middle Ages. Mega drought in China, the United States and beyond. Famine stalking the Horn of Africa. 1 million species at risk of extinction. No region is untouched. And we ain't seen nothing yet. The hottest summers of today may be the coolest summers of tomorrow. Once-in-a-lifetime climate shocks may soon become once-a-year events. And with every climate disaster, we know that women and girls are the most affected. The climate crisis is a case study in moral and economic injustice. The G20 emits 80% of all greenhouse gas emissions. But the poorest and most vulnerable, those who contributed least to this crisis, are bearing its most brutal impacts. Meanwhile, the fossil fuel industry is feasting on hundreds of billions of dollars in subsidies and windfall profits, while households' budgets shrink and our planet burns. Excellencies, let's tell it like it is. Our world is addicted to fossil fuels, and it's time for an intervention. We need to hold fossil fuel companies and their enablers to account. And that includes the banks, private equity, asset managers, and other financial institutions that continue to invest and underwrite carbon pollution. It includes the massive public relations machine raking in billions to shield the fossil fuel industry from scrutiny. Just as they did for the tobacco industry decades before, lobbyists and spin doctors have spewed harmful misinformation. Fossil fuel interests need to spend less time averting a PR disaster and more time averting a planetary one. Of course, fossil fuels cannot be shut down overnight. A just transition means leaving no person or country behind. But it's high time to put fossil fuel producers, investors, and enablers on notice. Polluters must pay. And today I'm calling on all developed economies to tax the windfall profits of fossil fuel companies. Those funds should be redirected in two ways: to countries suffering loss and damage caused by the climate crisis, and to people struggling with rising food and energy prices. As you heard to the COP27 UN Climate Conference in Egypt, I appeal to all leaders to realize the goals of the Paris Agreement. Lift your climate ambition. Listen to your people's calls for change. Invest in solutions that lead to sustainable economic growth. And let me point to three. First, renewable energy. It generates 3 times more jobs. It's already cheaper than fossil fuels, and it's the best way to energy security, stable prices, and new industries. But developing countries need help to make this shift, including through international coalitions to support just energy transitions in key emerging economies. Second, helping countries adapt to worsening climate shocks. Resilience building in developing countries is a smart investment in a reliable supply chains, regional stability, and orderly migration. Last year in Glasgow, developed countries agreed to double adaptation funding by 2025. These must be delivered in full as a starting point. At minimum, adaptation must make up half of all climate finance.
And multilateral development banks must step up and deliver. Major economies are their shareholders and must make it happen. Third, addressing loss and damage for disasters. It's high time to move beyond endless discussions. Vulnerable countries need meaningful action. Loss and damage are happening now, hurting people and economies now, and must be addressed now, starting at COP27. This is a fundamental question of climate justice, international solidarity, and trust. And at the same time, we must make sure that every person, community, and nation has access to effective early warning systems within the next 5 years. And we must address the biodiversity crisis by making the December UN Biodiversity Conference a success. The world must agree on a post-2020 global biodiversity framework, one that sets ambitious targets to halt and reverse biodiversity loss, provides adequate financing, and eliminates harmful subsidies that destroy ecosystems on which we all depend. And I also urge you to intensify efforts to finalize an international legally binding agreement to conserve and sustainably use marine biological diversity. We must protect the ocean now and for the future. Excellencies, the climate crisis is coming on top of other heavy weather. A once-in-a-generation global cost of living crisis is unfolding, turbocharged by the war in Ukraine. Some 94 countries, home to 1.6 billion people, many in Africa, face a perfect storm. Economic and social fallout from the pandemic, soaring food and energy prices, crushing debt burdens, spiraling inflation, and the lack of access to finance. These cascading crises are feeding on each other, compounding inequalities, creating devastating hardship, delaying the energy transition, and threatening global financial meltdown. Social unrest is inevitable, with conflict not far behind. And it doesn't have to be this way. A world without extreme poverty, want, or hunger is not an impossible dream. It is within reach. This is the world envisaged by the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. But it is not the world we seem to have chosen. Because of our collective decisions, sustainable development everywhere is at risk. The SDGs are issuing an SOS. Even the most fundamental goals on poverty, hunger, and education are going into reverse. More people are poor, more people are hungry, more people are being denied health care and education. Gender equality is going backwards, and women's lives are getting worse, from poverty to choices around sexual and reproductive health to their personal security. Excellencies, developing countries are getting hit from all sides, and we need concerted action. Today, I'm calling for the launch of an Sdg Stimulus, led by the G20, to massively boost sustainable development for developing countries. The upcoming G20 summit in Bali is the place to start. This Sdg Stimulus has 4 components. First, multilateral development banks, the World Bank, and regional counterparts must increase concessional funding to developing countries linked to investments in the Sustainable Development Goals. And the banks themselves need more finance immediately. And then they need to lift their borrowing conditions and increase their appetite for risk so the funds reach all countries in need. Developing countries, particularly small island developing states, face too many obstacles in accessing the finance they need to invest in their people and their future. Second, debt relief. The debt service suspension initiative should be extended and enhanced. But we also need an effective mechanism of debt relief for developing countries, including middle-income countries in debt distress. Creditors should consider debt reduction mechanisms, such as debt climate adaptation swaps. And this could have saved lives and livelihoods in Pakistan, which is drowning not only in floodwater, but in debt. Lending criteria should go beyond gross domestic product and include all the dimensions of vulnerability that affect developing countries. Third, an expansion of liquidity.
I urge the International Monetary Fund and major central banks to expand their liquidity facilities and currency lines immediately and significantly. Special drawing rights play an important role in enabling developing countries to invest in recovery and the SDGs. But they were distributed according to existing quotas, benefiting those who need them least. We have been waiting for a reallocation for 19 months, and the amounts we hear about are minimal. A new allocation of special drawing rights must be handled differently, based on justice and solidarity with developing countries. Fourth, I call on governments to empower specialized funds like Gavi, the Global Fund, and the Green Climate Fund. G20 economies should underwrite an expansion of these funds as additional financing for the SDGs. Excellencies, let me be clear. The Sdg Stimulus I'm proposing is essential, but it is only an interim measure. Today's global financial system was created by rich countries to serve their interests many decades ago. It expands and entrenches inequalities. It requires deep structural reform. And my report on our common agenda proposes a new global deal to rebalance power and resources between developed and developing countries. African countries in particular are underrepresented in global institutions. I hope member states will seize the opportunity to turn these ideas into concrete solutions, including at the Summit of the Future in 2024. Excellencies, the divergence between developed and developing countries, between North and South, between the privileged and the rest, is becoming more dangerous by the day. It is at the root of geopolitical tensions and lack of trust that poison every area of global cooperation, from vaccines to sanctions to trade. But by acting as one, we can nurture fragile shoots of hope. The hope found in climate and peace activists around the world, calling out for change and demanding better of their leaders. The hope found in young people working every day for a better, more peaceful future. The hope found in women and girls leading and fighting for those still being denied their basic human rights. The hope found throughout civil society seeking ways to build more just and equal communities and countries. And the hope found in science and academia racing to stay ahead of deadly diseases and then the COVID-19 pandemic. The hope found in humanitarian heroes rushing to deliver life-saving aid around the world. The United Nations stands with them all. We know lofty ideals must be made real in people's lives, so let's develop common solutions to common problems, grounded in goodwill, trust, and the rights shared by every human being. Let's work as one, a coalition of the world, as United Nations. Thank you. I thank the Secretary General. The Assembly will now turn to Agenda Item 8, entitled General Debate. Mr. Secretary General, distinguished heads of state and government, excellencies, friends, the world needs solutions through solidarity, sustainability, and science. Solutions because we have drafted many treaties, set excellent goals, yet have taken too little action. We need solidarity
because inequalities have reached record heights. We need sustainability because we owe it to our children to leave behind a livable world. We need science because it offers us neutral evidence for our actions. My sincere gratitude goes to all member states, especially to Hungary and the Eastern European Group for giving me the mandate to turn this motto into reality. Excellencies, we gather today at the most consequential moment of the last 4 decades. Des chaleurs extrêmes aux inondations dévastatrices. Extreme flooding, extreme heat, climate change. Nos communautés. Is notre consommation et nos méthodes de production lacernent notre planète de ses sols are tearing our planet apart from the earth to Nous the vivons sky. dans un état de We're crise living humanitaire in an permanent. ongoing state of humanitarian crisis. أكثر من 300 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والحماية وذلك بزيادة قدرها 10% منذ يناير. And this is an increase of 10% كما وصلت since أزمة last الجوع January. العالمية إلى المستويات World food تنذر crisis بالخطر بسبب تغيير has المناخ reached an alarming level ونزاعات وجائحة because of climate كوفيد change, 19 conflict, and the COVID-19 pandemic. وفي الأشهر الستة الماضية دفع تضخم أسعار الغذاء والطاقة 70 مليون شخص Food إلى and الأقل the energy إلى الفقر. crisis have pushed at least 70 million people into poverty. Инфляция тем временем находится Inflation на in самом the высоком за meantime 40 лет is at уровне. the highest level over the past Четверть 40 years. всего населения One-fourth Земли of the entire population проживает of в the районах, planet охваченных is конфликтами, living in conflict боевыми areas, действиями in areas where и armed политической hostilities take place нестабильностью. or where there is political instability. Редко, когда насилие по всему Violence миру has бывало rarely столь been жестоким. as harsh throughout the world before. Who would have imagined that war would return to Europe? That the nuclear threat would be back in political discourse to settle a dispute with a neighbor? It has been 203 days since the General Assembly adopted a resolution condemning the military aggression against Ukraine. Unfortunately, the bloodshed and the suffering have not stopped yet. In that time, the United Nations, as we heard, and its partners have offered food and shelter to millions of refugees from that country. A landmark agreement on commercial grain exports from the world's best breadbasket offers hope. Diplomacy is at work to release fertilizers so that the shortage we see today do not become the famines of the next year. UN nuclear inspectors are at one of Europe's key nuclear sites, preventing a possible catastrophe. Excellencies, the theme of our 77th General Debate is a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. I stand in solidarity with the people of Pakistan, where devastating floods washed away hundreds of villages. You have seen the heart-wrenching scenes of devastation. This can be a window into our future. However, in tackling climate change, we have the solutions. These are rooted in the advancement we have made in science cooperation and climate diplomacy.
but we have to want to put them in practice. The International Panel on Climate Change has proven an invaluable tool for supporting political decisions to combat climate change and to adapt to its consequences. We should consider replicating its success in the areas of water, energy, food, and biodiversity. This would give us a universally accepted scientific foundation for action. Once this high-level week is over, I plan to launch a series of consultations with the scientific community, asking them to help us, bringing the knowledge from microphones, from microscopes to microphones. The 77th session of the General Assembly will be key to preparing the SDG Summit in 2023 and the Summit of the Future in 2024. Next year, we will assess SDG 6 at the UN Water Conference, the first since 1977. This call could not be more urgent. Water is set to be the next major driver of conflict worldwide. The problem of water is threefold: too much, not enough, not safe. We have the chance to make a difference in the lives of 2.1 billion people who lack access to clean water. Let us cooperate to make the Water Action Agenda as transformational, practical, and actionable as possible. During this session, we will also assess the Sendai framework and come to conclusions to improve resilience against disasters. It is vital that these opportunities lead to substantive outcomes. The building blocks for transformation are at our disposal. The 2030 Agenda, the Sendai Framework, the Paris Agreement, the Addis Ababa Programme of Action, and our common agenda all point in the same direction. They describe the world we want and offer the avenues to get there. I'm encouraged that the Secretary General's proposals and the important initiatives by member states mutually support each other. The challenges are great and they are interconnected, but they are not insurmountable. Ladies and gentlemen, without universal respect to the rule of law, it is all too easy to rapidly slide into treacherous territory. As we all know, in time of crisis, human rights are the first to be compromised. When human rights are under threat, it is our smoke signal, our call to action. It would be remiss to speak of human rights without addressing a fundamental issue found to be lacking in most societies around the world. It is women's right. It is simply unacceptable that every third woman experiences violence in her lifetime. As we speak, half of humanity is all too often excluded from decision-making and leadership. But we need every man and woman to live their lives to their fullest potential. It is only by ensuring the inclusion of all, valuing the knowledge of all, that we will find solutions to the challenges we face. This afternoon's UNGA platform of women leaders, organized in collaboration with UN Women, may be an answer to this call.
women heads of state and government will offer their solutions to society's complex problems. Data shows that crisis response is more effective when women take the lead. I encourage you to engage substantively with this issue. It has to do with equity and equality, but above all, human dignity. Excellencies, in all these issues, in all our endeavors, I look forward to working closely with the Secretary General, the Security Council, the ECOSOC, and other key relevant institutions of the United Nations. I stand ready to support Member States to identify transformative, impact-oriented, systemic, and sustainable solutions. I promise to cooperate with all stakeholders, civil society, young people, women and scientific community, to name but a few. UN agencies, funds and programs are critical to bringing our efforts out of this hole and into our communities. To deliver on the agenda requested by the Member States, I count on your constructive engagement, cooperation, and mutual respect to each other. I emphasize that the revitalization of both the United Nations and the General Assembly must continue. Our ability to competently improve our organization will determine its relevance in the eyes of people around the world. I want to advance negotiations on Security Council reform. It is high time that the Council represents the world's population more equally and that it reflects 21st century realities. This is a matter of credibility to our entire organization and our multilateral order. Ladies and gentlemen, crisis management and transformation will require our consistent efforts, way beyond one session of the General Assembly. In that spirit, let me finish with some timeless words of wisdom about chances and the risk of letting them pass us by. Things get better when we make them better. Things go wrong when we fail to seize the opportunities before us. Our opportunity is here and now. Let us act. I thank you. Distinguished delegates, before giving the floor to the first speaker for this morning, I would like to remind members that the list of speakers for the general debate has been established on the agreed basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all speakers to be heard in a given meeting. Within this time frame, I would like to appeal to speakers to deliver their statement at a reasonable pace so that interpretation into the other official United Nations languages may be provided properly. I would also like to draw your attention to the decision taken by the General Assembly at previous sessions, namely that the practice of expressing congratulations inside the General Assembly hall after a speech has been delivered is strongly discouraged. After delivering their statements from the rostrum, speakers are invited to exit the General Assembly hall through room GA200
located behind the podium before returning to their seats. May I take it that the General Assembly agrees to proceed in this manner during the general debate of the 77th session? It is so decided. Finally, I should like to draw the attention of members that during the general debate, official photographs of all the speakers are taken by the Department of Global Communications. Members interested in obtaining these photographs are requested to contact the Photo Library of the United Nations. The Assembly will hear an address by His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. Okay. Hello, that's in the English channel. Okay. This is the English channel. Senhor Csaba Kőrösi, Mr. Csaba Kőrösi, presidente da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Senhor Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores, chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores, começo por cumprimentá-lo, embaixador Csaba Kőrösi, pela eleição para presidir esta Assembleia Geral. Esteja certo de contar com o apoio do Brasil. O tema escolhido para este debate geral gira em torno de conceito que se aplica perfeitamente ao momento que vivemos, divisor de águas. Senhor Presidente, nossa responsabilidade coletiva nessa Assembleia Geral é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas e, a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. A tarefa não é simples, mas, a rigor, não temos alternativa. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção desde a primeira hora em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes. E já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Todos foram vacinados de forma voluntária, respeitando a liberdade individual de cada um. Da mesma forma, no terreno da economia, o Brasil traz a autoridade de um país que, em nome de um crescimento sustentável e inclusivo, vem implementando reformas para a atração de investimentos e melhorias das condições de vida de sua população. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil,
known a period in which the left wing presided over in Brazil indebtedness levels at the oil state company Petrobras due to mismanagement and politically driven appointments and favors, as well as the diversion of funds, reached up to $170 billion. The person responsible for that was convicted, unanimously convicted in 3 different court instances. Whistleblowers have returned $1 billion, and we paid to the U.S. stock market another $1 billion due to losses incurred by shareholders. But that is the Brazil of the past. We have enhanced public services by reducing costs and investing in science and technology. Today, for example, Brazil is the world's 7th most digitally advanced country. Altogether, 135 million people have access to 4,900 services provided by my administration. Brazil has been a pioneer in 5G deployment in Latin America. We have also carried out a comprehensive agenda of privatization and concession projects with an emphasis on infrastructure. We have also completed the São Francisco River Transposition Project, therefore bringing water to the Brazilian northeastern region. We have also adopted new regulatory frameworks, such as in basic sanitation, railways, and natural gas. Moreover, we have improved the business environment with the Economic Freedom Law and the Startup Law. As a result, we now have created opportunities for young people to be entrepreneurs and have quality jobs. Crowning all of this effort to modernize the Brazilian economy, we have made great strides towards Brazil's accession as a full member of the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 22 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 22, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólar. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização dos impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Em 2021, o Brasil foi o quarto maior destino de investimentos estrangeiros direto no mundo. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. No plano interno, também estamos batendo recordes em 3 áreas. Arrecadação fiscal, das empresas estatais, tax collection, state-owned company profit levels, and the public debt to GDP ratio. In fact, in 2021, we had a surplus in the consolidated results or figures for national accounts. Brazilian GDP increased by 1.2% in the second quarter, and the forecast is for up to 3% in 2022. We enjoy the peace of mind of those who are working in the right path, the path to shared prosperity among Brazilians, and beyond that, prosperity
shared with our neighbors and other É partners isso que vemos, por exemplo, worldwide. na produção de alimentos. This is precisely Há what we 4 see, for décadas, example, o in Brasil food importava production. alimentos. 4 decades Hoje, ago, Brazil somos used to be a food importer. mundiais. Today, we are Isso one of só the foi world's possível largest food graças a exporters. pesados And this has investimentos only been possible em thanks to ciência e heavy inovação, investments com in vistas à science and produtividade innovation e à with a view to boosting sustentabilidade. productivity, yield Faço levels, aqui um and tributo à pessoa de sustainability. Alisson May Paulinelli, I here pay a candidato tribute to Mr. brasileiro Alisson ao Prêmio Nobel da Paulinelli, Paz, the Brazilian por candidate seu for the papel na Nobel expansão Peace da fronteira Prize, agrícola for his brasileira role in com o uso de expanding the novas Brazilian agricultural tecnologias. frontier with the use of Este ano, new o Brasil já technologies. começou a colheita This da year, maior Brazil safra has de already grãos da started the nossa história. harvest, or the largest Estima-se grain pelo menos harvest in our history. 270 We milhões de estimated toneladas. to be at O least Brasil também, em 270 poucos anos, million passará de tons. In importador a few a years, Brazil exportador de will trigo. also make the transition Para from o net período importer of de wheat 22 to a net 23, export of a wheat. previsão é que For the a produção 2022-2023 total period, the ultrapasse os forecast is 300 that our milhões de total toneladas, production will exceed como 300 afirmou a million diretora-geral tons. da Organização Mundial As do Comércio, stated by em recente Director General visita of aqui the no World Centro. Trade Se não Organization fosse in o a recent agronegócio visit to brasileiro, Brazil, o she planeta stated that if passaria it were fome, not for pois Brazilian agribusiness, alimentamos the mais de planet 1 would go bilhão de hungry, pessoas since we ao feed redor do more mundo. than 1 billion people worldwide. O nosso agronegócio é Our orgulho nacional. agribusiness is a source of national Senhor pride. Presidente, Mr. quero lembrar President, que I also wish to também call na to área mind do here that desenvolvimento also in the sustentável, field of o sustainable patrimônio de development, realizações do Brasil Brazil's track é fonte de record of credibilidade achievements para a is a ação source of internacional do credibility nosso país. for our country's Em international matéria de meio action. ambiente e As regards the desenvolvimento environment sustentável, and sustainable o Brasil é development, parte da Brazil solução is e part of referência the para o solution mundo. and stands as a 2/3 reference de to the todo o world. território brasileiro 2/3 permanece of all of the com Brazilian vegetação territory nativa, remain que se untouched, encontra covered by native exatamente como vegetation, estava precisely quando o Brasil as foi it were descoberto when Brazil em was first 1500. discovered in the 1500s. Na Amazônia brasileira, In the Brazilian Amazon área region, equivalente à Europa an area Ocidental, as big as mais de Western Europe, 80% da more floresta than continua intocada, 80% ao contrário of do the que é rainforest divulgado remains pela grande mídia untouched and pristine, nacional e internacional. contrary to what is often reported by the fundamental mainstream national que, and ao international cuidarmos do meio media. ambiente, It is não absolutely key esqueçamos in the das sense pessoas. that when taking A care of the região environment, amazônica we do abriga not mais de overlook 20 people. milhões de The Amazon habitantes, region is home to more entre than eles 20 million people, indígenas e including ribeirinhos, indigenous people and cuja riverside subsistência dwellers, depende de whose algum aproveitamento livelihood depends on econômico da floresta. some form of economic Levamos use internet of the a mais de forest. 11 mil escolas We have rurais made, or we e a have brought mais de internet 500 connectivity to more than comunidades indígenas. 100,000 rural O Brasil schools and more começou than sua 500 transição indigenous energética há communities. quase meio século. Brazil began its Em energy reação às transition almost half a crises century do ago petróleo daquela in época. response to the oil Hoje crises temos uma of indústria that de time. biocombustíveis Today, we moderna have a e modern sustentável. and sustainable biofuel Indústria industry, que contribui an industry that para a currently matriz contributes, energética mais positively limpa contributes entre to os países do the G20. cleanest energy Cerca de mix among G20 84% da countries. nossa matriz About elétrica 84% of our atualmente é electricity renovável. or energy mix is currently E esse renewable, é o objetivo and que muitos this países is a goal desenvolvidos that many esperam developed alcançar countries somente hope depois de to 2040 achieve ou only after 2050. 2040 or No ano 2050. passado, o Brasil foi escolhido Last year, Brazil pelas was Nações Unidas chosen como or país campeão da declared by the transição United Nations energética. as Temos a capacidade global para ser transition for grande energy exportador transition. mundial de energia limpa. Have the potential to become a Contamos com major global excedente já em exporter of clean construção, energy. que pode We chegar have a a mais de surplus 100 already being built gigawatts up, entre which can biomassa, reach more eólica, than 100 terrestre e gigawatts solar, between além biomass, da onshore wind oportunidade projects and ainda solar não projects, in explorada de addition to the eólicas marítimas untapped de opportunity 700 gigawatts, of 700 com gigawatt dos offshore wind menores custos de farms, produção do mundo. with one of the Essas fontes lowest produzirão production hidrogênio costs verde in the para world. exportação. These sources will Parte produce dessa green energia hydrogen 100% for limpa export. abre a Part of this possibilidade de sermos 100% fornecedores de clean energy produtos industriais opens the possibility for us to altamente become suppliers competitivos, of highly competitive especialmente no industrial Nordeste projects, brasileiro, especially in com the uma Brazilian das menores Northeast, pegadas de carbono do with mundo. one of the A smallest agenda do carbon desenvolvimento footprints in the sustentável world. é afetada de várias maneiras. The pelas Sustainable ameaças à Development paz e Agenda à is segurança impacted in many internacional. ways by threats to international Erguemos peace as and Nações Unidas security. em meio aos We all escombros da built the Segunda United Guerra Mundial. Nations from the ruins of the nos Second World motivava War in the naquele last century. momento What era a motivated us back determinação de then evitar was que se the repetisse determination to o avoid a ciclo de repetition destruição of que marcou a the primeira cycle of metade do destruction século that XX. marked the first half Até of the certo 20th ponto,
momento, podemos dizer que fomos bem-sucedidos. Mas hoje, o conflito na Ucrânia serve de alerta. Uma reforma da ONU é essencial para encontrarmos a paz mundial. No caso específico do Conselho de Segurança, após 25 anos de debates,
this está claro Security que Council precisamos after buscar 25 soluções years of debate. inovadoras. It is clear that O we Brasil must fala desse look assunto com for base em innovative uma solutions. experiência que Brazil remonta aos addresses this primórdios da topic ONU. based on an experience É that pela goes way back and 11ª dates back vez to the very que beginnings of ocupamos the United assento Nations. não permanente It is now no the Conselho. 11th time that we Temos buscado hold a dar o melhor non-permanent de nós seat at para a the solução UN Security pacífica Council. e negociada We dos have sought conflitos to internacionais. offer our very best Sempre to guiados achieve peaceful pela and Carta da negotiated ONU solutions e to pelo international direito conflicts, internacional. always guided by O the Brasil UN também Charter tem and longo international histórico law. de participação em missões de Brazil paz also da ONU. has an extensive history De of Suez a Angola, participation in do UN Haiti ao peacekeeping Líbano. operations. From Sempre Suez tivemos to ao Angola, lado da from Haiti manutenção to da Lebanon, paz. we have always Também contribuímos para a paz supported ao abrirmos nossas peacekeeping. fronteiras We have also para aqueles contributed que to buscam uma peace chance by de opening up our reconstruir suas borders to vidas those em seeking a nosso chance país. to restart their Desde lives 2018, in our country. mais de 100 Since milhões, 2018, mais de 6 milhões over de irmãos 6 million venezuelanos Venezuelan foram obrigados brothers a deixar seu país. have been forced to Muitos deles leave vieram their para o country. Brasil. Many of them came Nossa to Brazil. resposta a esse desafio Our foi a response Operação Acolhida, to this que challenge se was tornou Operation referência Welcome, internacional. which has become an Já international são mais de benchmark reference. 350 mil More venezuelanos than que encontraram em 350,000 território brasileiro Venezuelan nationals have assistência found in emergencial, Brazilian territory proteção, emergency assistance, documentação protection, e a possibilidade de documentation, recomeço. and the possibility of a fresh Todos têm start. acesso ao mercado de All of them trabalho, have had a access to the serviços labor públicos market, e a to benefícios public services, sociais. and to social benefits. Nos últimos In meses, recent chegam months, por dia ao Brasil around cerca de 600 600 venezuelans have a arrived in grande Brazil maioria every day on dos foot, quais the vast majority mulheres of e which crianças, are women and pesando em children, média 15 weighing quilos a menos on do que average tinham antes. 15 Fugem da kilos violência less e than da fome. before, and running away from violence A and política hunger. brasileira de acolhimento The humanitário vai além Brazilian da humanitarian Venezuela. reception Temos policy também goes recebido beyond haitianos, Venezuela. We sírios, have also afegãos welcomed e ucranianos. Haitians, Syrians, Senhor Afghans, presidente, and o Ukrainians. conflito na Mr. Ucrânia President, já se estende por The 7 conflict meses in Ukraine e has been gera going on apreensão for 7 não apenas months na already, Europa, and it mas is em a todo o source of mundo. great concern, Quero, em not primeiro only in lugar, Europe, but throughout the renovar o world. agradecimento do Brasil aos First of all, I países que would like to ajudaram reiterate na evacuação de Brazil's brasileiros gratitude to the que se countries that encontravam helped na Ucrânia with the quando evacuation começou of o Brazilian conflito. nationals who were in Ukraine when Refiro-me the first, or when the especialmente conflict a first Eslováquia, started, Hungria, especially Polônia, Slovakia, Romênia Hungary, e Poland, República Romania, Tcheca. and the Czech Republic. A Thank you very operação much. foi exitosa. The evacuation Não operation was deixamos ninguém para successful. trás, We left nem no one mesmo seus behind, animais not de even their estimação. pets. Diante do conflito em si, Regarding the o conflict Brasil in itself, tem se pautado Brazil pelos has princípios do direito been internacional guided e da by Carta da ONU. the principles of Princípios que estão international law and the consagrados UN também em Charter, nossa principles Constituição. that are also enshrined in Defendemos our national cessar-fogo constitution. imediato, We advocate a an proteção de immediate civis e ceasefire, não combater, the protection of a civilians and preservação da non-combatants, infraestrutura the crítica preservation of para critical assistência à infrastructure população to e a assist manutenção the de todos population os canais de and the diálogo entre maintenance as of partes all em channels of conflito. dialogue between the parties at Esses são os conflict. primeiros passos para alcançarmos uma These are the solução first que steps seja towards duradoura achieving a e solution that will be sustentável. long-lasting Temos and trabalhado sustainable. nessa direção. And we have Nas been working Nações in that Unidas e em direction. outros fóruns, At the United temos Nations and tentado also evitar o elsewhere, bloqueio dos canais de we diálogo, have tried to avoid causado pela hampering polarização em the torno do channels of conflito. dialogue as a result of É nesse sentido polarization que somos around the contra o conflict. isolamento diplomático e Accordingly, we econômico. are against As diplomatic and consequências do economic conflito já se faz isolation. sentir nos The preços mundiais de effects of the alimentos, conflict de can already be combustíveis felt in e the de outros world insumos. prices of Esses foodstuffs, impactos nos colocam fuel, a and todos other na raw contramão materials. dos All of objetivos this impact do drives desenvolvimento us all sustentável. away from the Países que sustainable se development apresentavam como goals. líderes da Countries economia de that baixo once carbono presented themselves as agora passaram a leaders of the usar low fontes carbon sujas economy de energia. have now turned to Isso dirty sources configura of energy. grave This retrocesso is a para o meio serious ambiente. setback for the environment. Apoiamos todos os We esforços support para all reduzir os efforts to impactos reduce the economic econômicos dessa impacts crise. of this crisis. Mas não But acreditamos we que do o not melhor caminho believe that the seja best a way adoção de is to sanções adopt unilaterais one-sided e or seletivas, unilateral and contrárias selective ao direito sanctions internacional. that are inconsistent Essas with medidas international têm law. prejudicado a These retomada measures da economia have e harmed afetado os direitos humanos de economic populações recovery and have vulneráveis, threatened the inclusive human em rights of países da vulnerable própria populations, Europa. including in A solução European para o conflito countries. da Ucrânia The será solution to the alcançada conflict in Ukraine somente will pela only be negociação e achieved pelo through diálogo. negotiation Faça and um apelo às dialogue. partes, bem como I a make toda an a appeal to the comunidade parties as internacional. well as to Não deixe the escapar entire nenhuma international community. oportunidade Let por us not miss fim any
opportunity to end the conflict and ensure peace. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sério risco se o conflito continuar. If the conflict continues.
Mr. President, I have been an unconditional supporter of freedom of speech. Moreover, under my administration, Brazil has made an effort to bring the right to freedom of religion to the very core of the international human rights agenda. It is essential to ensure that everyone has the right to freely worship and practice their religious orientation without any discrimination whatsoever. I would like to inform here that Brazil is stands ready to welcome the Catholic priests and nuns who have suffered persecution by the dictatorial regime in Nicaragua. Brazil repudiates religious persecution wherever it may occur in the world. Other fundamental values for Brazilian society with implications to the human rights agenda include the defense of family values, the right to life, sense, conception, the right to self-defense, and the repudiation of gender ideology. I would also like to underscore the priority we have attached to women's rights and protection. Our efforts to sanction over 70 legal norms on the subject since the very beginning of my administration in 2019 is thorough evidence of this commitment. We fight violence against women very strictly. It is part and parcel of our broader priority to ensure public security and safety for all Brazilians. The results are visible in our government figures. A 7.7% drop in the number of murders of women and a decrease in the general number of deaths by murder. In 2017, there were 30 deaths per 100,000 inhabitants. Now there are only 17. Violence in rural areas has also plummeted at the same time as land tenure by the most in need has increased. Under my administration, we have delivered 400,000 rural property land title deeds, 80% of which given to women. In Brazil, we work to ensure that we have strong, independent women so that they can get wherever they wish. First Lady Michelle Bolsonaro has given a new meaning to volunteer work since 2019, with special attention to people with disabilities and rare diseases. Mr. President, Mr. Secretary General, Heads of State and Government, ladies and gentlemen, last September 7th, Brazil celebrated 200 years of history as an independent nation. Millions of Brazilians took to the streets, called upon by their government, and wearing the colors of their flag, our flag. It was the largest civic demonstration in the history of our country, a people that believes in God, the homeland, family, and freedom. Thank you all very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Federal Republic of Brazil for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear the address by His Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, and invite him to address the Assembly. Merci beaucoup. Thank you very much. Monsieur le Président de l'Assemblée Mr. Générale, President of the General Assembly, chers collègues, dear colleagues, Monsieur le Secrétaire Général, Secretary Mesdames, General, Messieurs, ladies and gentlemen, distingués délégués, distinguished delegates. Monsieur le Président, Mr. President, au nom de on l'Union behalf africaine, of the African Union, je remercie votre I would prédécesseur like to express my thanks et to vous your adresse predecessor tous nos vœux de succès and wish you every à la success présidence de in notre the session. discharge of your duties. Je renouvelle au Secrétaire Général I Antonio reiterate our Guterres support to the Secretary notre General soutien Antonio Guterres dans l'exercice as he de sa délicate carries out mission his delicate au mission service des États in the membres. service of member states. Depuis notre dernière session, Since our last session, le monde est the devenu plus world has dangereux become more et dangerous plus incertain and more uncertain sous l'emprise under combinée the combined du grip réchauffement climatique, of global warming, des périls sécuritaires security et and sanitaires, health perils, ainsi que de la guerre en and Ukraine. the war in Ukraine. Le thème de cette session The theme montre of à this quel point session il urge d'agir reflects the ensemble urgent need to pour act together apaiser to les ease tensions tensions
soigner notre to planète, heal our planet, réduire les inégalités reduce persistent persistantes nord-sud north-south et inequalities, redonner sens au multilatéralisme. and reinstate the Le importance Conseil of de sécurité est multilateralism. interpellé The Security au Council premier chef is called upon afin qu'il traite de la même to manière address this toutes les menaces à la paix et à la first and sécurité foremost, to make internationale, sure that all threats y to compris international peace and en security, including in Africa, le terrorisme qui gagne du are terrain sur handled le in the same continent way. n'est pas Terrorism, which qu'une is affaire gaining africaine. ground on the continent, is C'est not une just an menace African globale matter. It is a global qui threat relève de la that responsabilité falls under the première primary responsibility Conseil, of the Council, garant du as mécanisme de it is the sécurité guarantor collective of the en vertu collective de la security charte de mechanism l'organisation. under the charter of our organization. Ainsi, invitons-nous le We Conseil therefore à mieux urge s'engager the avec Council nous to engage dans more la with lutte us contre le terrorisme in the en fight Afrique against terrorism in avec Africa, des mandats and to plus do adaptés this with more et appropriate des moyens mandates plus conséquents. and more substantial resources. En outre, l'Union africaine Furthermore, appelle the African une fois de Union plus once again à la levée des calls sanctions for the étrangères lifting contre le of foreign Zimbabwe. sanctions against Zimbabwe. Ces mesures sévères These harsh continuent de measures nourrir un sentiment continue to fuel d'injustice a sense of contre injustice tout un peuple against an et d'aggraver entire ses people, souffrances and to en ces temps aggravate de their crise suffering profonde. in these times of deep Au crisis. Proche-Orient, nous In the Middle réitérons East, le droit du peuple we palestinien reiterate the right à of the un État Palestinian viable, people to coexistant a viable pacifiquement state avec living l'État d'Israël, side by side in chacun peace with the à state of l'intérieur de Israel, frontières sûres each within et secure internationalement and reconnues. internationally recognized borders. Nous appelons We à la call désescalade for a et à la de-escalation cessation des and a hostilités cessation of en Ukraine hostilities in Ukraine, pour une solution négociée as well as for a afin negotiated solution d'éviter to le risque avoid the catastrophique catastrophic d'un risk conflit of potentiellement a potentially mondial. global conflict. La négociation The et la discussion sont les meilleures armes dont nous disposons. negotiations and discussions pour are the promouvoir best la paix. tools we have to promote Je lance peace. un appel I launch an pour la mise appeal en place to d'une mission de médiation de together haut niveau a high-level mediation à mission laquelle l'Union africaine est prête à apporter sa to contribution. which the African Union stands ready Près de to contribute. 80 ans après la naissance du système Nearly des 80 Nations years Unies after the birth et des of the institutions de United Bretton Woods, Nations system and the il est Bretton temps Woods institutions, d'instaurer it une is gouvernance time mondiale for plus juste, a fairer, plus more inclusive inclusive global et governance plus adaptée that aux is more réalités de adapted notre temps. to the realities of our time. Il est temps de It vaincre is les time to réticences overcome et de construire the narratifs reticence and to deconstruct persistent the à narratives confiner l'Afrique that persist à la in marge des confining cercles Africa décisionnels. to the margins of decision-making Il est circles. temps It is de faire time droit à la juste et to légitime revendication heed Africa's africaine just and sur la réforme legitimate du Conseil de demand for Security sécurité Council reform telle que as reflétée dans le reflected in consensus the d'Iselweni. Esselwini Consensus. Dans le même In esprit, the same vein, je rappelle notre demande I d'octroi d'un siège à reaffirm l'Union our africaine request for the African au Union to sein be du granted a G20 seat in the pour que G20 l'Afrique so puisse that enfin Africa can finally se faire représenter be represented là où se prennent where les decisions décisions qui engagent affect 1,4 milliard d'Africains. 1,4 billion Africans are being taken. Je remercie chaleureusement I les would like to partenaires extend my qui nous ont warmest déjà thanks to the exprimé leur partners soutien who have already expressed et their invite les support autres and invite à others considérer favorablement to give notre favorable candidature. consideration to our candidacy. Au titre de la gouvernance économique et financière, With respect to economic and financial j'attire governance, I l'attention draw de l'Assemblée the générale attention of the General sur le Assembly rapport 2022 to the sur le financement du développement durable 2022 Financing for réalisé par Sustainable une Development soixantaine Report, d'institutions produced by some multilatérales dont 60 le Fonds monétaire multilateral international, institutions, including la Banque the mondiale, IMF, the le World Comité Bank, de Bâle, the Basel sur la Committee on supervision Banking bancaire, Supervision, l'Association the internationale International des Association régulateurs de of l'assurance Insurance et le Regulators, Conseil de and stabilité the financière. Financial Stability Board. Ce rapport This report relève les insuffisances highlights
dans les procédés d'évaluation in the des assessment agences de processes notation of credit rating et agencies souligne and l'importance d'appliquer underlines the des importance méthodologies of transparentes transparent methodologies afin de ne pas so miner la as not confiance to dans les undermine notations. confidence in ratings. Nous sommes préoccupés We are par le concerned fait by the fact que la perception that du the risque en perception Afrique of risk continue in d'être Africa plus élevé que le continues to risque be réel, higher than the ce qui actual renchérit les risk, primes d'assurance which increases the et cost of pénalise la insurance premiums compétitivité and de nos undermines économies. the competitiveness of our C'est economies. pourquoi And this is why l'Afrique renouvelle Africa sa is proposition renewing its au proposal groupe de réponse à la to crise the mondiale sur Global Crisis l'alimentation, Response Group l'énergie et on les Food, finances, Energy and Finance afin qu'il engage, to engage en rapport avec le in G20, conjunction with the le FMI et la G20, the Banque mondiale, IMF and the World un Bank dialogue in a constructif constructive dialogue avec les agences de with the notation ratings agencies sur l'amélioration on de leurs improving méthodes their de working travail et d'évaluation. and assessment methods. Dans le même esprit, In the same spirit, face à l'ampleur inédite de la given crise the économique unprecedented mondiale, scale of the global l'Union economic africaine crisis, réitère son the appel African Union pour la reiterates its réallocation call for partielle the des droits de partial tirage reallocation spéciaux, of special drawing si rights nécessaire pour les pays en développement dans un So premier temps, needed for et la mise en developing œuvre de countries l'initiative first du and G20 foremost, and the implementation de suspension of the du service de la G20 dette. Debt Service Suspension Ce choc, Initiative. mesdames et messieurs, sans précédent, Ladies and gentlemen, the fragilise unprecedented davantage les shock économies les plus further faibles destabilizes the et weakest rend encore plus economies pressant and makes their leurs besoins need en liquidité for liquidity ever more pour atténuer pressing, les effets so as to de mitigate l'inflation the effects généralisée of widespread et inflation soutenir les ménages and support et les couches the sociales most les plus vulnérables, vulnerable households notamment and social les strata, jeunes et les especially femmes. the young people and women. S'y ajoute In la addition to prise en that, charge des there is urgences the need sanitaires to nouvelles ou address anciennes, new and old dont health le emergencies, cancer. including cancer, le cancer, un tueur the silencieux silent killer qui continue de that faire des continues millions to de claim victimes millions à travers of le lives monde. across the world. J'appelle à la I call mobilisation For en faveur de a la general campagne mobilization Race of Hope in favor de l'Agence of the internationale de l'énergie atomique International Atomic pour le Energy renforcement Agency's des Ray of capacités Hope campaign des pays to membres strengthen the capacities africains of en member countries, particulier dans particularly la lutte in Africa, contre le in cancer the fight against grâce aux cancer, technologies nucléaires using nuclear telles que technologies l'imagerie such as médicale, medical la imaging, médecine nucléaire et nuclear la medicine, radiothérapie. and radiotherapy. Monsieur le Président, Mr. Mesdames et President, Messieurs, ladies and gentlemen, à quelques semaines de la COP27 de with the Sharm el-Sheikh COP27 en in Égypte, Sharm el-Sheikh in Egypt, only l'Afrique a few renouvelle weeks son away, attachement Africa à reiterates l'accord de its Paris sur le commitment climat. to the Paris Climate Agreement. En même temps, At the nous same souhaitons time, parvenir We wish à un to consensus reach a pour une consensus transition énergétique for a juste et fair équitable, and equitable comme energy ce fut le transition, cas as au sommet was Afrique-Europe called for at the de Africa février Europe dernier, Summit last February, à la session at élargie du the sommet du enlarged G7 session of the en juin et récemment G7 Summit in au Forum June, de and Rotterdam sur le recently financement at the de Africa l'adaptation en Adaptation Afrique. Finance Forum in Rotterdam. Il est légitime et It juste is legitimate, et équitable fair, que and l'Afrique, equitable that Africa, continent le plus the en continent retard sur le that processus d'industrialisation, continent le moins pollueur, pollutes the least and il est lags donc juste que furthest l'Afrique exploite ses behind ressources in the industrialization disponibles process, pour should disposer exploit d'une its énergie de available base resources to provide afin basic d'améliorer la energy compétitivité so as to de son improve the économie competitiveness of its et economy réaliser l'accès and universel achieve à universal l'électricité. access to electricity. Je rappelle I will recall qu'à ce jour, that today, plus de 600 millions more than d'Africains 600 million vivent encore Africans sans électricité. still live without electricity. Travaillons également Let us à la also réalisation de work l'objectif towards the goal de 100 milliards de of dollars par mobilizing an $100 en billion appui per year aux efforts to d'adaptation support des pays en developing développement countries' adaptation et au efforts financement and du to programme finance d'accélération the de African l'adaptation en Adaptation Afrique Acceleration Program sous l'égide de la under Banque the africaine de auspices développement of the African et du Development Bank Centre mondial and pour the Global l'adaptation. Center for Adaptation. Au demeurant,
nous considérons le Moreover, financement we de see adaptation l'adaptation funding not as non comme de aid, l'aide, mais comme une but rather contribution des pays as a industrialisés contribution à un by partenariat industrialized mondial countries to a global solidaire partnership of en solidarity contrepartie in return des efforts for que efforts fournissent les pays en made développement by developing pour countries éviter les to schémas pollueurs avoid the polluting qui ont patterns plongé la that planète have dans plunged l'état the planet d'urgence into climatique the current actuel. climate emergency. Monsieur le Président, Mr. President, au-delà des urgences over and conjoncturelles, above the current je suis emergencies, venu I porter have come le message to d'un convey the continent message of a continent déterminé à travailler determined avec to work tous ses with partenaires all of its partners dans une éthique in a relationnelle de relational dialogue ethic confiant of a et de respect dialogue réciproque. of confidence and trust and Je suis mutual venu dire respect. que l'Afrique I have come to say assez that subi Africa has le suffered fardeau de l'histoire, enough of the burden qu'elle of ne veut history, pas être le that foyer it d'une does nouvelle not guerre froide, want to be the place mais of a plutôt new un Cold pôle War, de but stabilité rather a pole of et stability d'opportunité and ouvert opportunity à tous ses open to partenaires all of its partners sur une base on mutuellement a mutually bénéfique. beneficial basis. Je suis venu I dire have come que to nous say n'ignorons that pas we do not l'Afrique des ignore problèmes that Africa, qu'il faut pacifier faced with et challenges stabiliser. which need to be Mais je suis également venu pacified and dire stabilized. que nous avons But I have also come aussi to say l'Afrique des that we also solutions have Africa avec ses as a 30 provider millions de of kilomètres carrés, solutions with an ses area ressources of humaines, 30 million square plus de kilometers, 60% its des human terres arables resources, du monde, with its more than ses 60% of richesses the world's minières, arable forestières, land, its mineral, hydriques et forest, énergétiques. water, and energy resources. Oui, l'Afrique, Yes, oui, nous avons we have l'Afrique des solutions, the Africa of solutions, avec des gouvernements with à la tâche, governments au on the quotidien, job, on une jeunesse a daily vibrante, basis. We have a qui vibrant innove, and creative young entreprend people et who réussit. innovate, who are Des millions entrepreneurial d'hommes et and de who femmes qui succeed. travaillent We have dur millions of men pour and nourrir, women who work hard éduquer, to soigner feed, leurs familles, educate, and care for their families, investissent, who invest, créent who create de la wealth, richesse et génèrent des and who emplois. generate jobs. Cette Afrique des This solutions Africa of souhaite solutions engager wants avec to tous ses partenaires engage with all des of its rapports partners réinventés in a reinvented qui relationship transcendent le that préjugé transcends the selon prejudice lequel that qui n'est pas avec whoever moi is not est with contre me moi. is against me. Nous voulons un We want a multilatéralisme ouvert multilateralism that is open et respectueux and de nos respectful of our différences, differences, parce que le système des because the Nations United Unies, Nations system, né sur les cendres de born la out guerre, of the ashes of war, ne peut emporter can l'adhésion only de win tous the support que of sur la one and base all d'idéaux on the partagés, basis of shared et ideals non de valeurs and locales not local values érigées erected en normes as universelles. universal norms. C'est en collaborant dans le It is respect by de working nos différences together, que respecting our nous differences, redonnerons force that et we will vitalité restore the strength à la and raison d'être des vitality Nations of the Unies, United Nations raison c'est-à-dire d'être, préserver which is to les save générations present actuelles et and futures future generations du fléau de la from the guerre, scourge of war, promouvoir to la cohabitation advance pacifique the peaceful des peuples coexistence of peoples, et favoriser and to le foster progrès progress en instaurant by de meilleures creating conditions de vie better living pour tous. conditions for all. Je souhaite plein I succès wish the aux 77th travaux de la session of the 77e General session Assembly de l'Assemblée every générale. Je vous success. remercie de I votre aimable thank you attention. for your kind attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Senegal for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. And the Assembly will hear an address by His Excellency Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile, and to invite him to address the Assembly. Muchísimas gracias, Thank you very señor much. presidente, señor secretario President, general,
estimadas y estimados jefes y jefas de Estado y de Gobierno, a todos los distinguidos invitados del día de hoy, es para mí un honor poder estar con ustedes en esta Asamblea General por primera vez. Vengo de Chile, que es un hermoso país situado en el sur, en el extremo sur de América, entre la cordillera de los Andes, que es la columna de nuestro continente, y el majestuoso e imponente Océano Pacífico. Un país que tiene una geografía diversa y paisajes conmovedores, en donde conviven juntos los cielos más claros con los mares más tempestuosos, el desierto más seco con ciudades hechas de lluvia. El pueblo chileno, como quizás algunos de ustedes conocen, es trabajador y solidario. Gracias a su esfuerzo, hemos pasado en algo más de 2 siglos de ser la colonia más pobre de España en América a ser un país independiente, libre, soberano y pujante. Un país con tremendas oportunidades que hoy está a las puertas de un desarrollo integral y que estamos trabajando que sea para todos, no para unos pocos. Un país que quiere cobre y litio para la electromovilidad. Un país con hidrógeno verde en desarrollo para proveer de energías limpias al mundo. Un país con largas costas y áreas marinas protegidas para cuidar al medio ambiente. También con universidades de primer nivel para crear y compartir conocimiento. Vengo a decirles, estimados colegas, que Chile necesita al mundo y el mundo también necesita a Chile. Pero como ustedes saben, y ha quedado claro en los discursos que nos han antecedido, vivimos en una época de profundas incertidumbres y sobresaltos, en la que es claro que no existen naciones, estando todas aquí representadas, que sean aisladas o inmunes a los sobresaltos, a lo que acontece a nivel global. Y en esto nuestro país, por cierto, no es la excepción. Así, la guerra de agresión, la injusta guerra de agresión desatada por Rusia en Ucrania, pueblo al que le expresamos nuestra solidaridad, empujó al alza el precio de los combustibles y causó desabastecimiento de granos y fertilizantes, causando un fuerte impacto en nuestra economía y de seguro, también en las de muchos de ustedes. También, y aunque esto cuesta a veces hablarlo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desatada en 2018 bajo la administración anterior de Trump, como también la pandemia, desestabilizaron la economía global y afectaron también la nuestra, como seguro también la de ustedes. En otra dimensión, la crisis humanitaria en Venezuela, producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad. Por último, como seguramente muchos de ustedes están viviendo, la crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano, y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente. En Chile, de hecho, cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por las Naciones Unidas, por nosotros mismos: áreas de borde costero de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosque, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.
Sin embargo, nuestro país, como seguramente muchos de los de ustedes, muchos de los del sur global, produce y es responsable de una parte mínima, en nuestro caso, el 0,24% de las emisiones globales del efecto invernadero. Mientras los países de las economías más grandes del G20, como nos recordaba el secretario general, produce el 80% de los gases con efecto invernadero. Como resulta evidente, en estos días ningún país, sea grande, pequeño, humilde o poderoso, puede pretender salvarse solo. Mientras preparaba en mi país este discurso, pensaba cómo en medio de tantos discursos de seguro muy interesantes contando la realidad específica de cada país, podía aportar con un pequeño grano de arena a la construcción de un mundo más justo posible. Y consciente de que no soy quien para dar lecciones sobre cada uno de los problemas que vive el mundo convulso en el que habitamos, pensé que contarles nuestra experiencia reciente como país puede servir a quien quiera escuchar para sacar vuestros propios aprendizajes. Chile vive actualmente un intenso proceso político. Hace casi 3 años debimos hacer frente a una grave crisis política y social. Durante aquellos días, una gran mayoría de chilenas y chilenos manifestó su malestar frente a la desigualdad y los abusos, su indignación frente a las largas esperas para recibir atención en la salud pública, su hastío frente a las millonarias deudas por estudiar, su rechazo a las pensiones de miseria después de largos años de trabajo. Es quizás una historia conocida para muchos de ustedes. Pensions that are a mere pittance after long years of work. Se cumplirán 50 años In a few months, we will desde que el presidente Salvador 50 Allende, years desde esta misma since testera que President tengo el Salvador honor Allende, de estar hoy día, who spoke to this diera very cuenta de los assembly, importantes cambios sociales y this políticos very que vivía nuestro podium, país. about the major Porque somos un país social que and lleva largo political tiempo changes buscando su that camino Chile was propio hacia going la through dignidad. at a time. Chile is a country Durante that los has, gobiernos for a long time, de los sought the últimos path 30 años, towards dignity. se redujo And notablemente la although pobreza y hubo during importantes the avances en materia democratic governments of social, the past 30 resulta years, there was a indesmentible remarkable que el decrease in modelo de poverty desarrollo que adoptamos en Chile and ha progress mantenido on una the alta social front. concentración de la It is riqueza, undeniable llevándonos a ser uno, that y the esto nos Chilean duele, development model nos duele, colegas, has uno de los kept países a más high desiguales del mundo. concentration of wealth, leading us to be, and this is Esta painful, desigualdad, one of the most como de seguro unequal también countries pasa in the en world. muchas de las naciones en vías de This desarrollo, inequality, ha as is obstaculizado the case in many developing nuestro camino al nations, desarrollo, has obstructed pero no our solo path eso, towards development. es una amenaza latente para Not la only democracia, that, it is an inherent pues threat fractura to la democracy, sociedad misma, because destruye la cohesión social y por lo tanto breaks termina society siendo un apart. It impedimento para destroys entendernos social y construir cohesion, juntos y and juntas it therefore un devenir hampers que sea más libre y understanding más justo. and building a freer, El more estallido fair social future que together. viviera Chile The en social 2019 upheaval Chile dejó perplejos a muchos experienced in observadores, algunos de 2019, ustedes, que preguntaban left qué many está pasando observers en este país, puzzled, y también wondering what was algunos actores de la vida happening in our nacional. country. Y es que a muchos And it, les llamó la atención it que un país que ha even logrado left many observers índices and importantes de crecimiento stakeholders of económico y de Chilean desarrollo life, humano, que dan cuenta de astonished. importantes mejoras en la calidad de vida de su And población, the fact is that se haya many visto were enfrentado a la struck vez by the a una fact crisis tan profunda. that a country that Desgraciadamente, had such high lo indices que ocurrió en mi of patria no fue economic casual, growth and human no fue casualidad, development, showing sino la consecuencia de major improvements innumerables in the quality of historias life de of this dolor y population, should have postergación faced such a que se deep fueron crisis. incubando y afectando el But corazón what mismo de happened nuestra sociedad. to my country is no coincidence. Y It quiero was a decirles result que of aquello, innumerable episodes of pain and aunque postponement, no se which espere, simmered and puede then pasar struck en sus at the países very también. heart of our society. Por eso los quiero invitar And I want to a point out that this anticiparse, can a happen in your anticiparnos countries as todos well. juntos That is why en la búsqueda de una I mayor invite you justicia to social, plan ahead in the search for distribuir de greater mejor manera la social riqueza y el justice, poder to better debe ir de la mano distribute con un wealth crecimiento and sostenible power,
This should tengo la go profunda hand in hand convicción, que with espero que sea sustainable growth. compartida, And de I que am aquello deeply es convinced that posible. it can be Y es shared and it urgente. is possible. Indeed, it is urgent. Desgraciadamente, debo decirlo porque acá uno no puede Unfortunately, solamente I have venir to a hablar say de las this cosas because we cannot only buenas. come to talk about Este the good descontento things that se are manifestó happening. también This discontent en also graves episodios de expresses violencia, itself through como la major inaceptable quema de episodes estaciones de of metro violence, such as y the la unacceptable vandalización de centros burning cívicos. of subway Y por otro lado, stations and vandalizing fuimos testigos de una civic represión buildings. descontrolada And we also que terminó con witnessed muertes, an uncontrolled heridos level of y más de repression, which led to 400 deaths, personas víctimas de injuries, trauma ocular and over producto de la 400 acción del people Estado, lo que who are constituye, victims of eye desde el punto de vista de injuries, nuestro which was gobierno the y de result of state organismos action, internacionales de which derechos is, from humanos, the point of view of our en government, una grave and, violación a los derechos other- humanos and que of, debe ser international reparada y así lo será. organizations, a severe violation of human rights, Fue, which must estimados be colegas, una larga historia de repaired. injusticias la que se expresó en nuestro país en diciembre It must be made up for. en This octubre long del 2019. history of injustice Pero también, y esto es lo lindo, found de its cómo las voice in historias October son of más largas que 2019. nosotros mismos, But also, quienes and hoy this día is a ocupamos good estos thing about puestos, it, the también long fue la historia history larga de la movilización of ciudadana y las luchas sociales. Esa que Civil permitió mobilization el retorno and a la social democracia, struggle, el reencuentro which de made los it demócratas, possible como dijera el to presidente Elwin return a fines del to siglo pasado, democracy o la que en los and, albores del siglo the XX return of permitió avanzar en Democrats, as derechos para President los Elwin trabajadores y said at the end of the trabajadoras. past century, En las manifestaciones del was the 2019 same struggle también which made it estaban las possible mujeres del siglo pasado at the que beginning of the avanzaron, 20th pese a century, todo, to hacia el make derecho a progress voto in rights femenino. for workers. Nos acompañaron el recuerdo de los obreros que lograron el derecho al Present descanso at the y los peaceful pobladores demonstrations of que lucharon y 2019 siguen were the luchando women of por the una previous vivienda century digna. who made Son todas progress esas memorias in y gaining luchas the right sociales to vote, the las que estuvieron workers presentes. who Y earned los valores the detrás de right este profundo to malestar, la igualdad, la justicia, leave, la libertad, and no the son ajenos a un settlers reclamo que who cada vez fought con más frecuencia vemos for en el mundo decent y housing. en esta All testera. of these memories and social La struggles protección y manifested promoción de los themselves derechos there. humanos en The cualquier parte y protection por cualquier of human régimen, rights el anywhere trabajo by any decente, regime, la protección social decent universal, work, la lucha contra la crisis social climática protection, and the son struggle demandas against universales climate que son el change foco de nuestra are agenda en universal común, demands which are the liderada focus of our por nuestro common secretario agenda, general, led by the Secretary Antonio General Guterres, of this y de organization, los objetivos del Antonio desarrollo Guterres, sostenible. and of the Sustainable Development Estimados Goals. líderes del mundo, These are the values behind this la deep salida unrest. para caminar Equality, en la solución justice, pacífica y and democrática de la crisis que vive nuestro país Distinguished leaders of the fue world, un acuerdo importante entre las the way principales fuerzas forward políticas to que the permitió la elaboración de una ruta peaceful, hacia la redacción de una nueva democratic constitución, resolution of the crisis una que fuera our capaz country de sentar las experienced was bases an de un nuevo agreement contrato social. between the Esta ruta, major political forces which impulsada made por la it sociedad possible to chilena draw desde up la a protesta y la lucha roadmap social, towards drafting a y new encauzada constitution, políticamente one por which made it diversas possible to instituciones, establish the basis of a new fue refrendada social por un contract, plebiscito de entrada making en a donde democratic un response 80%, possible un 80% to the de los demands votantes se manifestó of the a favor de una citizens. nueva constitución This escrita por un road órgano especialmente opened electo by para Chilean aquello. society Y el through desafío protest and no es social menor. struggle, and Consiste en then lograr, como politically nunca antes channeled en by the nuestra various historia, una institutions, constitución was democrática, escrita con participación ciudadana, expressed through con participación de los plebiscite pueblos in indígenas October y 2019, con where 80% paridad of entre voters hombres y spoke in mujeres. favor of a new written Una constitution constitución para by a todos y specially todas, elected pero body también to do so. hecha por This is a todos y major todas. challenge. It consists of Hace algunas achieving, semanas, sin as embargo, never before in history, el trabajo a realizado por democratic la Convención constitution Constitucional written with citizen entre participation entre of indigenous 2021 y peoples 2022 and gender parity. fue A constitution sometido a for consulta everybody, ciudadana a través de un written plebiscito by everybody. en que los A chilenos few y weeks chilenas ago, participaron de the nuevo work of the masivamente, un Constitutional Convention was 85% de participación. subjected to Y consultation en este through evento plebiscite, electoral, in which there los was a ciudadanos massive rechazaron participation, de manera clara 85%. la propuesta, But por un 62 this contra un led to a 38%. clear rejection of the Por lo que hoy proposal, como país estamos 62 buscando against nuevas fórmulas 38%. para construir Thus, ese lugar today we de are seeking encuentro new entre formulas todos los to chilenos y build chilenas. the meeting place for Mi all opción Chileans. personal
My personal option fue de aprobar in la this propuesta que nos hacía la convención. was to approve Pero el the resultado fue el proposal contrario. for a new constitution, but Algunos the result was the Han opposite. querido ver el resultado del Some plebiscito como una Want derrota to del see the gobierno. result of the plebiscite Y as a con defeat toda for the humildad government. quiero hoy día decirles And a with estas great Naciones Unidas humility, I wish to tell que you nunca un today gobierno puede that sentirse a derrotado cuando el government pueblo se can pronuncia. never feel defeated En when the democracia, people speak. la palabra In a popular es soberana democracy, y la the guía para todo word momento. popular is Pero ¿por qué sovereign les and is hablo de a esto? guide for any Porque a government. diferencia del pasado, Why am I telling you en about que las this? diferencias en Chile Because fueron unlike in resueltas the a sangre y past, fuego, when differences in Chile were las chilenas y los chilenos settled acordamos through blood and enfrentar fire, de manera democrática today nuestros desafíos. Chileans have agreed to Y se los face our cuento challenges porque estoy in a seguro que uno de democratic los fashion. principales And I'm desafíos de la telling you humanidad about hoy this día because I'm es certain el de that one construir of the major democracias que de challenges verdad le for hablen y le humanity escuchen a la today gente is that y que of acepten building los resultados cuando no democracies son los that esperados. really talk to and listen Quienes to asistimos citizens. a esta asamblea tenemos el deber Those who are de here at this mejorar assembly nuestras have the democracias. duty of improving our democracies. Durante las multitudinarias jornadas de movilización, During the long la palabra days dignidad of se hizo citizen presente. mobilization, the word Pues dignity bien, este mismo was pueblo often heard. se acaba de expresar dándonos una The lección de Chilean democracia people que have tomamos. just expressed giving us a lesson in Chile le ha democracy, exigido a su which we are democracia y a learning. sus actores Chile has políticos called estar on a la its altura de sus democracy and demandas y el political actors desafío de hoy, to que rise queremos to nosotros the estar también challenges that we a have la altura de today, ellas. and we must Como gobierno, meet their hemos recogido los expectations. resultados del As a reciente government, plebiscito we con los have ojos y el received the corazón results of bien the abiertos. recent plebiscite with Queremos open escuchar eyes lo and que el pueblo nos hearts. está We diciendo, want to hear what porque the people confiamos en is su telling us. criterio y We confiamos en trust su voluntad. their Y hay opinions, cosas que hemos we entendido muy trust claramente their que quiero will, brevemente compartir con and ustedes. there are things I want to share very resultados quickly with you. Son la expresión de The una ciudadanía results que demanda cambios are sin poner en the riesgo sus expression logros of a presentes. citizenry that Que quiere un calls for mejor change futuro, without putting its construido con current seriedad y sin achievements at caer en nuevas risk. inseguridades. Citizens who Un want a futuro de better cambio future con estabilidad. built without Y creating hemos new entendido también, insecurities, y a esto como future of joven, change with que hace stability. pocos años estaba en la calle, en As a las young protestas, person who was on que the street representar el protesting malestar not very long es ago, mucho más sencillo que I can producir tell las you soluciones that para esto. representing unrest is a lot Y easier quienes than nos producing dedicamos a la solutions. exigente tarea de la Those of política, us devoted to the muchas veces demanding work confundimos of con politics facilidad easily los éxitos confuse que our podemos tener success como voceros de la as molestia ciudadana spokespeople con nuestra for real capacidad de ser citizenries constructores with de our mejores real futuros. ability to build a better Y el future. resultado del plebiscito en nuestro The país plebiscite nos ha results in enseñado Chile have a taught ser us más to be humildes. La humble. democracia debe ser humilde. Democracy Y must be asumir que la humble. construcción del Chile que They soñamos made us no está realize en las recetas de ningún that sector en particular, building the sino Chile en la we síntesis dream of, que podamos hacer combinando lo in mejor building the que Chile cada we uno dream pueda of, aportar. no given sector has a recipe. Rather, it Así is se a dish gobierna en el made siglo up of the XXI, best each one of us has to movilizando las contribute. capacidades y la This is how we sabiduría govern in the de nuestras 21st sociedades century, y no mobilizing pretendiendo sustituirlas. capacity and skill in our Como presidente societies, de not Chile, trying to substitute estoy them. convencido As a de que en el president corto of plazo Chile, I am Chile convinced tendrá una that very constitución que soon nos satisfaga Chile will y nos have a enorgullezca. constitution that Una will construida en satisfy us and democracia make que us recoja el proud. aporte One de todos built los in sectores de la democracy sociedad that y que sea capaz de brings reflejar together the los anhelos de contributions of justicia y all libertad. sectors of society, able to Estimadas reflect y our estimados delegados, aspirations of justice Desde and la humilde liberty. historia de mi patria, Distinguished puedo delegates, decirles con mucha based convicción on que el the camino para humble enfrentar history los of my problemas que country, aquejan a I nuestras can tell you with sociedades deep conviction that the se path to pavimenta con face más democracia the y no con problems menos, affecting our societies is paved incentivando la with more participación y democracy, no not less, restringiéndola, with fomentando el incentives diálogo y for jamás participation, censurándola, not restrictions, y por sobre todo with respetando dialogue a quien and not piensa distinto, censorship, and above all, incorporando with sus puntos de respect vista for those y who think differently, entendiendo que el with tener opiniones inclusion diversas of their no points of nos view, vuelve and enemigos. understanding Me that revelo having frente al diverse abismo que algunos opinions pretenden does not cavar make us enemies. ante la I legítima reject diversidad de the opiniones abyss y desde that Chile some try to declaramos nuestra open voluntad de ser when constructores facing de the puentes legitimate ante estas diversity brechas que of nos opinion. impiden And from Chile, encontrarnos we como declare our sociedades will diversas. of building bridges Esta across es la those experiencia gaps y el that make it aprendizaje que desde nuestro difficult pequeño for us país to meet as queremos diverse compartir con las naciones del societies. mundo. This is what
we wish to share as a small country with the nations of the world. Deepening democracy is a permanent exercise where we must persevere and learn from the experience of others. Thus, in conclusion, I invite you to work together to strengthen democracy in all spaces in each of our countries and in the relationship between countries. We need a new Latin America. We need more work together from the global south. We need a modernized United Nations where we all set ourselves the same objectives. We commit ourselves from multilateralism to justice and peace anywhere and everywhere, to take the actions needed, not only statements, to stop the unfair war of Russia on Ukraine and put an end to all the abuse of the powerful anywhere in the world, to mobilize our efforts to stop violence against women, whether it be in Iran, in memory of Mahsa Amini, who died at the hands of the police this week, or anywhere in the world, a no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional y las resoluciones que año tras año esta misma asamblea establece que conduzcan a su derecho inalienable a establecer su propio Estado libre y soberano, como también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, a seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. Estimados miembros de esta asamblea, el mundo entero demanda cambios y quienes somos parte de las nuevas generaciones, aprendiendo de quienes nos antecedieron, tenemos el derecho y la responsabilidad de pensar y actuar para un futuro distinto. To think and los ciudadanos que realize más a sufren las different consecuencias de future. sociedades The construidas citizens desde la suffering segregación y el abuso the consequences reclaman of derechos, societies built on reclaman seguridad para segregation vivir. and Ese mundo de mayor abuse bienestar call solo lo for their podremos rights lograr and for a con safe mayor life. democracia. This is a world Y that ese can only be es el achieved llamado through al more que todos y democracy. todas And this debemos hoy is a día call atender y which we desde must Chile all estamos respond to disponibles para today. colaborar And en cada in lugar del Chile, mundo en aquello. we are willing Muchísimas to gracias. cooperate anywhere in the world to that end. Thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Chile for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will now hear an address by His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. I request protocol to escort His Majesty. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, and to invite him to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General, Your Excellencies, we meet today in this General Assembly as the alarm bells ring all around us. Numerous crises batter our world, crises that are increasingly interlocked. Regional conflicts with international impact, devastating climate change, pandemic disruptions, extremist violence, spiraling inflation, looming recession, and for all too many around the world, the growing reality of hunger. Developing countries have been hardest hit. Is this the future we will leave to the generations yet to come? We must deliver a different world, a world of expanded horizons, a more equitable world, sustainable economic growth, exciting new opportunities, and more and better jobs, and the inclusive peace for prosperity in which all people can thrive. To reach these goals, our countries must unite behind effective, collaborative action. The question now is,
will we have the vision and determination to get the job done? Consider the climate crisis. No country can heal our injured Earth alone. We need global partnerships that can create real change. And Jordan is part of these efforts. We have been building strong partnerships to manage and sustain vital water resources. And we see more opportunities to work with partners to preserve precious World Heritage sites and natural wonders. The unique Dead Sea, the sacred Jordan River, and the resilient coral reefs of the Gulf of Aqaba, which are all threatened by climate change. Food security is another global priority. Hundreds of millions of people go to bed hungry, and the numbers are rising. How can parents raise healthy children? How can students learn? How can workers do their best when they are hungry and hopeless? Since the beginning of the pandemic, and now with the crisis in Ukraine, global supply chains have been disrupted. Many well-off countries experienced empty food shelves for the first time in living memory. They are discovering a truth that people in developing countries have known for a long time. For countries to thrive, affordable food must get to every family's table. On a global level, this demands collective measures to ensure fair access to affordable food and speed the movement of staples to countries in need. My friends, sustainable, inclusive economic growth has too often been a victim of global crises. But it can also be a defense that strengthens us to endure the storms. In my region, we are looking to build integrated partnerships that tap the capabilities and resources of each of our countries for the benefit of all. We see regional resilience pacts coming together to stimulate fresh opportunities and growth. Jordan has established multilateral partnerships with Egypt, Iraq, the UAE, Saudi Arabia, Bahrain, and others in the region to capitalize on these opportunities. Our country is a bridge for regional partnerships and cooperation, international crisis response, and humanitarian action. Jordan has always been a source of regional stability, as well as a refuge for those in need. In this context, let me say a word about refugees and the communities which host them. In 2012, I came before the 67th General Assembly and spoke for the first time about the Syrian refugee flow and its pressure on Jordan's scarce resources. At that point, 200,000 Syrians had sought refuge in our small country. Today, 10 years later, we host more than 1.3 million. Meeting the needs of these and other refugees is an international responsibility, and host countries look to the international community to honor its commitments. My friends, for decades, the Middle East has been synonymous with conflict and crisis. But we are hopeful that a newfound spirit of collaboration can and make our region an exemplar of resilience and integration. Though politics may sometimes fail our world, one absolute remains: always put people first. To keep hope alive for all peoples means rising above politics to ensure every individual's prosperity. Such efforts will be fruitless if they are exclusionary. Inclusion of the Palestinian people in regional economic projects should be an integral part of our efforts. In a Palestinian-Israeli conflict,
peace continues to be elusive. Neither war nor diplomacy has held the answer to this historic tragedy. It is the people themselves, not politics and politicians, who will have to come together and push their leaders to resolve this. What would our world look like now if the conflict had been settled long ago? If walls had never gone up and people had been allowed to build bridges of cooperation instead? What if extremists had never been able to exploit the injustices of occupation? How many generations of youth could have grown up in the optimism of peace and progress? As we continue our efforts to achieve peace, we must not abandon refugees. This year, the General Assembly will vote on renewing UNRWA's mandate. The international community should send a strong message of support for the rights of Palestinian refugees, ensuring that Palestinian refugee children have schools to go to and access to appropriate medical care. My dear friends, a founding UN principle is the right to self-determination for all peoples. The Palestinian people, with their resilient national identity, cannot be denied this right. And the road forward is the two-state solution, in accordance with UN resolutions, a sovereign, viable, and independent Palestinian state on the 4th of June 1967 lines, with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel in peace and security and prosperity. Today, the future of Jerusalem is an urgent concern. The city is holy to billions of Muslims, Christians, and Jews around the world. Undermining Jerusalem's legal and historical status quo triggers global tensions and deepens religious divides. The holy city must not be a place for hatred and division. As custodians of Jerusalem's Muslim and Christian holy sites, we are committed to protecting their historical and legal status quo and to their safety and future. And as a Muslim leader, let me say clearly that we are committed to defending the rights, the precious heritage, and the historic identity of the Christian people of our region. Nowhere is that more important than in Jerusalem. Today, Christianity in the Holy City is under fire. The rights of churches in Jerusalem are threatened. This cannot continue. Christianity is vital to the past and present of our region and the Holy Land. It must remain an integral part of our future. Distinguished delegates, we can weather the most serious crises if we join together. Let us here in this General Assembly honor our shared interests in a brighter future, a future of dignity and hope that brings new opportunities for all our peoples. And let us not ignore the alarm bells ringing around us. We must act. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the King of the Hashemite Kingdom of Jordan for the statement just made, and I request protocol to escort His Majesty. The Assembly will now hear an address by His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia,
and to invite him to address the Assembly. Presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Chava Urochi. Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Excelentísimos señores, jefes de Estado y jefes de misiones acreditados ante la versión número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Vicesecretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, a todas y todos. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, not only bajen are there también abundant waters, los torrentes de there la are sangre. also floods Vengo of de un blood. país de belleza I come from a ensangrentada. country of blood-stained Mi país beauty. no solo es bello, My country, allí también hay Colombia, is violencia. not only beautiful, it is also violent. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia How con la can muerte? violence ¿Cómo puede and erupcionar beauty la exist biodiversidad side by de la side? vida How can con the las danzas de la biodiversity muerte of y el horror? life intertwine ¿Quién es el with the dances culpable of de death romper and horror? el encanto Who is con el responsible terror? for breaking the ¿A charming quién spell o qué with es el terror? responsable de Who ahogar or la vida what en las is decisiones responsible rutinarias for de suffocating la life riqueza y in del the routine interés? decisions of wealth and ¿Quién nos interest? lleva a la destrucción como nación Who is leading us y to como pueblo? destruction as a nation and Mi as a país es people? bello porque tiene la selva My country is amazónica, beautiful la because del it has Chocó, the Amazon las jungle, aguas, las the cordilleras Chocó de los jungle, Andes the y los waters, océanos. the Allí Andes en esas mountain selvas range se and emana the oxígeno oceans. planetario There y in se those absorbe el jungles, CO2 the oxygen atmosférico. of the planet, Una de esas plantas emanates, que absorbe el and, CO2 the CO2 entre in the millones de atmosphere especies is absorbed. es una de One las of más those plants perseguidas de la absorbing Tierra. carbon dioxide A como dé lugar, amongst millions se busca su of destrucción. species. Es It's una one of the most planta persecuted amazónica. on Earth. Es la planta Wherever de la it coca, grows, planta they seek to sagrada destroy de los it. incas. It's a plant of the Amazon, the coca plant, Como en un cruce a de plant caminos sacred to the paradójicos, Incas. la selva que se As if, intenta salvar At a es al mismo paradoxical tiempo crossroads, destruida. the jungle Para we destruir la we planta try de to coca, save is arrojan being venenos, destroyed at the same time. glifosato en masa To que corre destroy por las coca, aguas, they spread detienen poison, a los sus glyphosate, cultivadores y los massive encarcelan. amounts that run in the Por waters. destruir They o arrest poseer those la who hoja de la cultivate coca, mueren and 1 imprison millón them. de latinoamericanos To asesinados destroy y encarcelan or a to 2 have millones de possession afros of coca en la América del plants. Norte. A million Destruir Latin la Americans planta die. que mata, gritan And desde el norte. 2 Destruirla. million Pero la planta African no es sino una Americans planta. are imprisoned in North America. Más de las Destroy the billones de killer especies plant que is the cry aparecen from the cuando north. desatan But the el plant fuego is just sobre la one selva. among many of the Destruir la millions selva, el that Amazonas, perish se when convirtió en la consigna que siguen fire breaks out estados in the y jungle. negociantes. Destroying the No jungle, importa el destroying the grito de los Amazon científicos, has become the bautizando la catchword selva which como states uno de los and grandes business pilares people follow. climáticos. They Para ignore las the relaciones call del of poder del scientists mundo, who la baptize selva y sus the jungle habitantes as one of the son major los climate culpables de la pillars. plaga que las For power azota. relations in the A world, las the relaciones jungle de and poder its inhabitants las are those azota responsible la for the adicción al plague dinero, that afflicts them. a perpetuarse, The relations al of petróleo, power are a la plagued cocaína y a by las the drogas addiction más to duras money, para to poder perpetuate themselves, anestesiarse más. addiction to oil, Nada más to hipócrita cocaine and que harder el discurso drugs para salvar la that selva. can serve La selva se quema, to señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. anesthetize them. La selva, There el is pilar nothing more climático del hypocritical mundo, than the discourse desaparece of saving con the jungle. toda su vida. La The gran jungle is esponja burning, que absorbe el CO2 planetario, Distinguished delegates, se while evapora. you may quarrel and play with it, la selva the salvadora, jungle, the climate es vista pillar en mi país of the como el world enemigo a is derrotar, disappearing como la along with maleza a all of its extinguir. life.
el espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar la selva, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia. La culpa es de la selva. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad, que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas.
Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. Quieren menos drogas, piensen en menos ganancias y en más amor. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica, para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas
y los campos de concentración reproducen a escala planetaria 1933, el día del gran triunfo del asalto a la razón. ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos, pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí en esta selva amazónica hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana. La adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. Y aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes los del norte no quieren. Solo cambien deuda por vida. Solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello. Dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos
hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. Gracias, muy amable por escuchar. Thank you for your kind attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Colombia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, and to invite him to address the Assembly. Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Mr. Chairman, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla, saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenen Sayın Kısaba Körosi'yi tebrik ediyorum. Genel Kurul toplantımız için belirlenen iç içe geçmiş sınamalara dönüştürücü çözümler için dönüm noktası temasını son derece isabetli buluyorum. Zira toplantımızı dünyamızın birden fazla tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığımız derslerin en başta geleni küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışmanın önemiydi. Türkiye olarak salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa destek sağladı. Yerli ve milli aşımız Türkovak'ı tüm insanlığın hizmetine sundu. İklim değişikliğiyle mücadeleye verdiğimiz önemin göstergesi olarak Paris Anlaşması'nı geçtiğimiz yıl onayladık. Ulusal beyanımızla 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi ilan ettik. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yaparak bu alanda da öncü rol oynamayı sürdüreceğiz. Salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklar sebebiyle ağır darbe alan küresel ekonominin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeni bir şok dalgasına daha maruz kaldığını görüyoruz. Artan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının oluşturduğu enflasyon baskısı dünya çapında tüm ekonomileri ve sosyal refahı menfi yönde etkilemektedir. Gelişmeler enerji arz güvenliğinin önemini de çarpıcı bir şekilde yeniden gündeme taşımıştır. Türkiye olarak öteden beri enerji konusuna bir rekabet değil, işbirliği alanı olarak baktık. Kendi ihtiyacımız yanında bölgesel ve küresel enerji güvenliğini destekleyen pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu adımların isabeti ve önemi son gelişmelerle bir kez daha anlaşılmıştır. Yaşanan süreç gıda güvenliğini de riske atmıştır.
maddi ve food teknolojik supply imkanların security. en üst This is the seviyeye ulaştığı 21st 21. century, yüzyılda and we dünya have reached the nüfusunun highest halen extent of 1/5'inin financial açlığın and ve technological yoksulluğun opportunities. However, pençesinde in this day and age, kıvranmasının still izahı 1/5 of the mümkün world değildir. is crippled in the Dünya hands of son poverty gelişmelerle and hunger. With the 2030'da recent developments, sıfır açlık the seviyesine world ulaşmayı was amaçlayan aiming to reach sürdürülebilir zero, kalkınma poverty and hedeflerinden hunger de in the year uzaklaşmaya 2023 as a başlamıştır. part of the Sustainable Development İnsanlığın Goals. karşı But it karşıya seems like kaldığı we are bu karanlık getting away tabloyu from our umudun ışığıyla perspective aydınlatabilmenin achievements. yegane yolu This is the day and age uluslararası where we işbirliği need to shed a light on ve our path, dayanışmayı and that can only be possible through hakkaniyetli international ve cooperation adaletli bir and solidarity. yaklaşımla And we need to güçlendirmektir. assume a just and Ortak kaderimizi fair etkileyen approach sınamalara karşı towards one another. ortak gündemle harekete Against geçmemiz the challenges that gereken bir identify döneme girdi. our common fate, we Türkiye need to olarak move together. bu As iradeyi Turkey, we are willing to salgın showcase ve this will, iklim as we have done değişikliği during the süreçleri yanında pandemic and Rusya, during the crisis of Ukrayna climate change. Savaşı'nın meydana Also, getirdiği sarsıntılarla we mücadelede have de proven our ortaya stance koyuyoruz. while we were fighting against the Ukrayna'da crisis created as a 7. result ayını of the dolduran Russian-Ukrainian ihtilafın conflict. ilk The gününden bu Ukrainian yana conflict is savaşın kazananı exceeding the 7th adil bir month barışın threshold. ise kaybedeni olmayacağı And düşüncesiyle we think that hareket the ettik. war will never have a Bugün de triumph yaşanan and krizin a çözümünde fair diyalog peace ve process diplomasinin will not anahtar have rolüne a loser. vurgu yapıyoruz. This is Bu important because anlayışta we are always oynadığımız underlining the kolaylaştırıcı significance rol of diplomacy sayesinde in the settlement of the tarafları disputes önce through dialogue once Antalya and for all. diplomasi formunda, That's why we got sonra together the parties in İstanbul'da Antalya bir Diplomacy araya Forum getirdik. and then in Istanbul to become facilitators in a reconciliation process. Sayın Genel Sekreterle birlikte yürüttüğümüz As a result yoğun of the çabalar heavy, neticesinde efforts that we Ukrayna had invested tahılının together with Karadeniz the üzerinden Secretary General, dünyaya we've managed to ulaşmasını export temin ettik. Ukrainian grain through Bu the Black gelişmeyi Sea. sağlayan İstanbul Mutabakatı'nın its way to the rest ikinci of the ayı global markets. dolarken sevkiyatın her Istanbul geçen Convention gün that allowed this ivme export kazanmasını is memnuniyetle Still izliyoruz. very much Tahıl arzının vital, sürdürülmesinin and sağlanmasında the exports are kritik gaining öneme momentum sahip as time bu goes mutabakat, by. This is a Birleşmiş critical Milletler'in agreement son yıllarda that imza was attığı en büyük başarılardan undertaken biridir. jointly with the Dünyanın United dört Nations, bir and this yanında is one of the greatest uluslararası accomplishments of the United camiadan Nations in the medet recent umanların decades. Birleşmiş Milletler'e besledikleri güven And I bu think başarıyla yeniden tazelenmiştir. the international community İstanbul revived Mutabakatı its confidence in the taraflar United açısından Nations as a result of hayati Istanbul önem arz Convention. eden Because meselelerde Istanbul Convention müzakerelerin proves sonuç once verdiğini again that de negotiations can yield ispatlamıştır. results, especially in Benzer bir issues yaklaşım which are vital yine tüm to all insanlığın the parties involved. güvenliğini And ilgilendiren similar approach Zaporijya has been nükleer assumed by santralindeki us when it comes kriz to konusunda the da Zaporizhia sergilenebilir. nuclear Son power günlerde plant yeniden that alevlenen is savaşın threatening the Ukrayna'nın security toprak of the bütünlüğü entire ve globe. bağımsızlığı temelinde sonlandırılmasına The yönelik conflict is gayretlerimizi escalating, and we are artırarak investing sürdüreceğiz. tremendous efforts in order to ensure that Buradan the war will be finalized uluslararası by kuruluşları protecting the ve territorial tüm ülkeleri integrity and the sovereignty Türkiye'nin of Ukraine kalıcı once barışın and for all. tesisine And we yönelik would like to çabalarına launch an appeal to samimi all the destek vermeye international çağırıyorum. organizations Her iki and the tarafa countries da of the world to support krizden onurlu çıkış peaceful imkanı initiatives verecek of Turkey to settle this makul, dispute once and for all. adil We need a dignified ve way uygulanabilir out of bir this crisis, diplomatik and that çözümü can only be possible through a beraberce diplomatic bulmamız solution gerekiyor. which is rational, Diğer which is yandan fair, and which is milyonlarca applicable. insanı mağdur eden And on the other tüm hand, bu all these felaketler disasters affecting millions of etkin people çok taraflılığın Birleşmiş have shown Milletler'de de once again vücut that bulması the için United Nations will daha have to be fazla much çaba more gösterme effective, much more sorumluluğumuzu influential, and that the hepimize United Nations bir has a kez daha responsibility to hatırlatmıştır. invest more efforts in the Birleşmiş Milletleri solution of the kapsayıcı problems on a vasfına global yakışan scale. The daha United adil bir Nations dünya düzeni will have için to be much çözümler more inclusive üretebilen, and be tüm capable of insanlık creating adına certain ortak solutions for a iradenin more vücuda fair getirildiği world. bir And the teşkilat United olarak Nations have to become an yeniden international organization yapılandırmamız where a common şarttır. will of the entire Bilhassa human race can be Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, put forward. demokratik, Especially the şeffaf Security Council has to ve be more hesap effective, verebilir bir more yapı democratic, more ve işleyişe transparent, and more kavuşturulması accountable.
tüm It has to be more insanlığın functional, barış, and it is going to be for adalet the ve entire refah human arayışında race önemli bir in dönüm its search noktası for peace, teşkil justice, edecektir. and welfare. Bu This is yöndeki going to be a turning point for ortak us vazifemizi all. unutturmamak And in için order to remember our dünya common 5'ten büyüktür responsibility, ve daha adil we bir have been dünya stating the mümkündür. fact that the world is Gerçeğinin greater than altını 5, her and that platformda a fairer en world kuvvetli is still şekilde possible. çizmeye These devam are the remarks edeceğiz. that we've been repeating in every İnanç ve platform, azimle yürüttüğümüz in bu every chance that we mücadeleye got. We are tüm üye committed and ülkelerden we are driven destek in our beklediğimizi fight. burada And bir we kez daha expect ifade the etmek istiyorum. entire world to support Kıymetli us. delegeler, And that's what I would like to call out to Türkiye'nin you once again. dış politikadaki Distinguished vizyonu delegates, daima our vision, barış our foreign odaklı policy olmuştur. vision had been always Bölgemizden başlayarak peace-oriented. tüm Beginning with dünyada our region, in the sulh entire sükunun world, we hakim have been kılınması working için tremendously var in order to gücümüzle make sure çalışıyoruz. that peace would prevail. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürüttüğümüz In barış our için initiative, which is ara called buluculuk Mediation for girişimimizle Peace, that we have been çatışmaların conducting çözümü under the konusunda auspices of the United çaba Nations, harcıyoruz. we have been spending tremendous efforts in Avrupa'dan order to resolve Latin Amerika'ya conflicts. ve From Afrika'ya Europe to kadar Latin farklı America, coğrafyalarda from vuku Africa bulan to, anlaşmazlıkların different giderilmesinde geographies, yeri we geldiğinde are trying to arabulucu, take a yeri mediation geldiğinde position. kolaylaştırıcı olarak yapıcı And rol we üstleniyoruz. are assuming a Çatışma facilitating position ve in order to settle ihtilafların the disputes çevrelediği once and for bölgenin all. tam We kalbinde are right there in the heart of the özellikle yer region, alan which is bir ülke surrounded by sıfatıyla conflicts. sorunların değil, But we are trying to çözümlerin be bir a part of parçası the olmamızı solution rather than sağlayacak the problem. inisiyatifler And alıyoruz. that is Bu only possible çerçevede through the initiatives that Suriye we krizine undertake. Güvenlik And within this Konseyi'nin framework, 22-54 sayılı kararı temelinde we halkın are meşru always beklentileri underlining the doğrultusunda fact that a kalıcı peaceful bir settlement çözümün has to be bulunmasının found önemini for the tekrar Syrian conflict within the vurguluyoruz. framework of the United Nations Security Çözümsüzlüğün Council sürmesi Resolution hem bölgemizin 2254, güvenlik which is ve going to be istikrarını permanent and which is hem de going to be Suriye'nin reliable. toprak bütünlüğünü giderek I think daha fazla if the tehdit conflict would etmektedir. be sustained, it Suriye'nin would threaten kuzeyindeki the 4 territorial milyonu integrity of aşkın Syria sivil and the security and the welfare ülkemizin of our sağladığı region. Right now, güvenlik 4 şemsiyesi million ve uluslararası civilians yardımlar of sayesinde Syrian hayata descent tutunmaktadır. have been hosted in our Kuzeybatı country. Suriye'deki yardım mekanizmasının temelini oluşturan kararın uzatılması için Güvenlik Konseyi mesuliyetini I think the Security yerine Council will getirmelidir. have to assume a responsibility in order to Ülkemize, extend the güvenlik decision, güçlerimize which is ve supporting the sivillere help mechanism terör which was saldırıları established in the gerçekleştiren northern bölücü west gündemiyle of Suriye'nin Syria. toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK We are ve fighting türevlerine against terrorist karşı organizations such as Türkiye'nin kayıtsız PKK kalması and its offsprings, beklenemez. which are imposing Bu a terör great and a örgütünü clear isim threat upon değişiklikleri gibi our Turkey and our ucuz security forces. kurnazlıklarla This terrorist meşrulaştırmaya organization is çalışanları changing its name on bir a an önce continuous basis, teröristleri and it's trying to legitimize silahlandırmaktan itself. ve And we desteklemekten have to vazgeçmeye, call out to the hatalarından global dönmeye forces to davet stop ediyoruz. weaponizing these terrorist Terörizme organizations karşı and to stop her making the türlü same tedbiri mistakes of the almaya past. muktedir We are olduğumuzu, powerful enough to take terör all the measures örgütlerine against karşı terrorism, and that is an gerekeni information that I yapmaktan need to remind you of once asla again. And we will çekinmeyeceğimizi never shy away from tekrar fighting against terrorism, kuvvetle and we belirtiyoruz. will always be very resolved in Suriyeli taking necessary kardeşlerimizin measures in order to combat ülkelerine terrorism. gönüllü, güvenli We are ve trying to do onurlu everything şekilde we can within dönmelerini our temin etmek capability için in a very sincere fashion gerekli to şartları ensure that our oluşturma Syrian konusunda da brothers and sisters will be able üzerimize to go back düşeni to their countries in a samimiyetle dignified, safe yapıyoruz. and a secure fashion. Savaştan kaçan We are trying sivillerin to ripen the conditions so insani that the şartlarda civilians fleeing war hayatlarını can go sürdürebilmeleri back to için their own motherlands. Suriye'nin And in order for them çeşitli to lead a bölgelerinde dignified life, 100 we are bin building biriket ev 100,000 inşa ediyoruz. briquette homes Bunların in several parts of önemli bir Syria bölümünü so that they tamamlayıp can teslim ettik. seek refuge Ayrıca there. yaklaşık A vast 1 majority of these milyon 100,000 Suriyelinin brick homes have already been topraklarına dönmesini completed and they sağlayacak have been 200 handed bin over konut to their inşası owners. için de hazırlıklara And we başladık. have started our preparations in Güvenli order to build an bölgelerdeki additional 13 ayrı 200,000 merkezde housing units ve so that 1 kırsallarında million Syrians will be inşa able to go back to edilecek their bu projenin homelands. hayata geçmesi In için secure uluslararası zones, in safe toplumun zones, in desteğine
ihtiyaç total var. of 13 different centers, and Suriye'de in rural hayata areas, these projects geçireceğimiz will be completed, yerleşim and yerleri we need the projesi international konusunda support in order for that to be herkesin possible. gerekli çabayı göstermesini, Within this project, we dayanışma need everybody to sergilemesini show bekliyoruz. serious and a committed Mülteci solidarity krizi and commitment. kendilerine The daha iyi bir irregular gelecek migration, aramak için yola the çıkan refugee masumların crisis botlarını batırıp is onları ölüme not terk to be etmekle, solved through sınırlara leaving them to demise, duvarlar örmekle, insanları toplama kamplarına through building doldurmakla walls on the çözülemez. borders, and Bu krizin through çözümü collecting them in refugee insanı camps. ve insan hayatını We can merkeze only alan solve this gayretlerden problem through geçmektedir. efforts Hal that put böyleyken the humans and the Yunanistan'ın human life at the Ege core. Denizi When that ve is the Doğu situation, Akdeniz'de we göçmenlere can clearly yönelik see that the zulümlerinin Greeks giderek are arttığını becoming much more görüyoruz. tyrant towards the refugees Türkiye olarak around the Aegean biz Sea and the Eastern yeni Mediterranean. aylan As bebeklerin Turkey, we don't want to see cesetleri the bodies of kıyıklara vurmasın diye babies such as çırpınırken Aylan to be washed Yunanistan ashore. hukuksuz, But at the same time, Greece pervasız is geri unfortunately itmeleriyle pushing Ege'yi back these refugees bir in an mülteci illegal mezarlığına fashion, in a very tyrant çevirmektedir. fashion, turning the Aegean into a graveyard for Geçen hafta refugees. Last week, 9 aylık a Asım bebek 9-month-old, a baby ve called 4 Asım, yaşında and Abdülvahap a 4-year-old aileleriyle birlikte Abdülvahap Yunan sahil güvenlik güçlerinin have botlarını batırması lost their sonucu lives vefat because etmiştir. that the Greek Coast Avrupa'nın Guard ve Birleşmiş forces Milletler kurumlarının sank their boats. insanlığa karşı suç teşkil eden bu And I think it's acımasızlıklara night time for artık Europe bir and dur for United demesinin Nations vakti and other international çoktan organizations gelmiştir. to say stop, Diğer bir enough komşu to such ülkemiz crimes which are Irak'ta da crimes against humanity. huzurun ve istikrarın Another neighbor of us, hakim which is kılınması Iraq, için we are trying her to türlü invest çabayı tremendous efforts sergiliyoruz. in order to make sure that peace and Ülkede prosperity can be established Iraklılık there as kimliği well. temelinde siyasi We birliğin want a ve political uzlaşının reconciliation sağlanmasını to be arzu established ediyoruz. and a unity to be Irak'ta refahın formed within the sürdürülebilir framework şekilde of an artırılması Iraqi identity. ve terör örgütlerinin For istismarlarının prosperity önlenmesi to be ancak sustainably bu established in şekilde Iraq mümkün. and to stop terrorist Tabii bu arada organizations Irak'taki abuses in Iraq, istikrarsız we have to ortamı move istismar together. eden But terör of course there are örgütlerinin terrorist organizations which ülkemize are hedef alan abusing the eylemlerine instability de in Iraq, asla and we will müsaade never etmiyoruz. stop fighting Bu against kürsüden the actions of the terrorist organizations daha against önce de Turkey defalarca deriving vurguladığım from gibi Iraq. terörizm As I have belasıyla said mücadeleyi over this platform multiple terör times, örgütleri we are arasında going to fight against ayrımı terrorism reddeden without any discrimination. samimi We are ve going to etkin be bir able uluslararası to işbirliğiyle kazanabiliriz. get triumphant through a Hangi isim committed, altında a olursa sincere olsun solidarity. tüm terör örgütleriyle Regardless of their mücadelesini names, yıllardır we are devam going to fight ettiren back Türkiye'nin terrorism in all forms and in all müttefiklerinden shapes. ve And we want our dostlarından allies, we bu want konuda our friends samimi to bir provide us işbirliği with the ve solidarity dayanışma and the beklemek commitment that en we tabii need. And it's a hakkımızdır. natural right for us to Terör expect that. örgütleri ve zalim The rejimler terrorist yerine organizations and tyrant ülkemizde regimes, işbirliği instead yaparak of them, we bölgenin want you güvenliğine, to cooperate with us. We istikrarına, want to forge a huzuruna, solidarity with us in order to refahına contribute to katkıda the bulunmak stability. isteyen Thank you. Thank you. We were right quite a lot before that. Did you? Hello. Let's go. Thank you. When you can sit down. The much desired Libya'da level of adil prosperity, ve muteber bir seçimin a yapılarak fair and meşruiyetini prevalent halktan election alan period will have to güçlü be bir conducted hükümetin in Libya. iş başına And a strong gelmesi government will have to be hepimizin established there, katkıda bulunacağı gaining temel legitimacy hedef from the will olmalı. of the people. And this Orta is Doğu something that we all coğrafyasında have to kalıcı contribute barış to. ve istikrarın For a tesisi prevalent açısından peace and sona prosperity in erdirilmesini the Middle Eastern gerekli geography, gördüğümüz we need İsrail, to finalize Filistin the ihtilafında Israeli-Palestinian iki devletli conflict çözüm once and for all vizyonuna through the güçlü destek establishment of a veriyoruz. two-state solution. Kudüs'ün This is tarihi something that we strongly ve support. kültürel kimliğiyle
We have to Harem-i Şerif'in preserve the kutsiyetine historical and saygı cultural gösterilmesi, identity of Jerusalem, işgal and we have altındaki to respect topraklardaki Harem-i Şerif. yasa dışı yerleşim And faaliyetlerinin we have to durdurulması, stop the illegal Filistinlilerin can ve settlements mal in güvenliğinin the occupied sağlanması regions şart. through establishing a Bölgedeki sorunun security adil, for the lives kalıcı and the ve commodities of the kapsamlı bir çözüme Palestinians. We have to kavuşturulması için establish a permanent başkenti and Doğu a fair Kudüs olan solution for the bağımsız region, ve with egemen Eastern Filistin Jerusalem devletinin becoming kurulması a dışında capital, bir ihtimal and through yok. establishing a free Türkiye olarak and sovereign Palestinian İsrail ile state. There are no ilişkilerimizi other solutions hem whatsoever than kendimizin this. hem bu ülkenin hem Filistin halkının This is going to hem be de bölgenin for huzuru, the best interests of the istikrarı, world, for the geleceği Palestinian için people, for the birleştirmeyi Israeli people, sürdürmekte and for the kararlıyız. region. And we are Bu going to süreçte contribute our Birleşmiş efforts in Milletler order for that to be Filistinli possible. mültecilere yardım ajansının kurumsal ve mali And it is our kapasitesinin international geliştirilerek community's Filistinli responsibility to mazlumlara help sahip the çıkılması Palestinian Refugee uluslararası Assistance toplumun Agency of the United sorumluluğu. Nations to Türkiye, have an İran'la increased yürütülen financial capacity. kapsamlı ortak eylem planının At the same time, küresel ve we bölgesel are istikrar için closely concerned taşıdığı about the önemi problems daima vurgulamış bir ülke. deriving from Iran. We İran'ın have always supported nükleer the programına ilişkin JPAC. hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik need görüşmelerin en kısa Diplomacy sürede and dialogue in order to settle sonuçlandırılarak the disputes about the uygulamaya nuclear program of geçirilmesini Iran once and for all. bekliyoruz. And we want solutions Azerbaycan'ın to be created işgal once and for all. altındaki topraklarını kurtarması, Güney And Kafkasya'da Azerbaijan has to kalıcı barışın free ve the occupied istikrarın lands temini once and for konusunda all. tarihi bir fırsat We penceresi have a açılmıştır. historical opportunity to make Türkiye sure olarak that a permanent peace Azerbaycan and ile stability can be Ermenistan established arasında in yürütülen southern süreçleri Caucasia. destekleyerek As Turkey, bu we have been fırsatın very supportive of the değerlendirilmesi process için going on between çok önemli Azerbaijan and adımlar Armenistan, attık. and we have taken Son günlerde significant steps yaşanan forward in çatışmalar order to make the küresel utmost use iklime of this opportunity gölge that düşürmüş avails olsa da itself. iki ülke Recent conflicts arasında had shed a en kısa zamanda obscure kapsamlı shadow bir barış upon these anlaşması positive developments, imzalanmasının but mümkün we olduğuna believe inanıyoruz. still that a permanent peace Azerbaycanlı can be kardeşlerimizin haklarını ve established geleceklerini between these two inşa countries. konusunda We verdikleri will always be mücadelede by the side of daima our yanlarında Azerbaijani brothers olmayı and sisters so that they can sürdüreceğiz. build their Ülkemizi homes, de yakından build their ilgilendiren future in a bölgedeki legitimate and a ulaştırma justified fashion. bağlantılarının en kısa The sürede transportation açılması connections ise in our herkesin region is a refahına concern of katkı us sağlayacak as well. bir gelişme And if we olacak. were to open those connections once Neredeyse again, it will contribute yarım asırdır tremendously to the welfare of the işgal, entire region. çatışma, terörizm, At the same time, sefalet almost for gibi the last sorunlarla boğuşan 50 years, Afganistan Afghanistan yine bir has been sınamadan fighting against geçmektedir. conflict, Ülkedeki terrorism, geçici and hükümetin poverty. And temel still, insan Afghanistan haklarının is going through a korunması significant and doğrultusunda a challenging atacağı time. adımlar umut verici The gelişmelerin intermediary önünü government will have to take açabilir. necessary steps forward in order to Türkiye ensure bu zor fundamental rights and günlerinde liberties for the Afgan human beings. kardeşlerini And desteklemeyi we sürdürecek. believe that there might be Hindistan certain ve promising Pakistan'ın developments there. And we will keep bağımsızlıklarını on kazanmalarının üzerinden supporting our geçen Afghani brothers and sisters 75 during this yıla rağmen process. aralarında hala India and güçlü bir Pakistan, barış after having ve established işbirliği their tesis sovereignty and edilememiş independence olmasından üzüntü duyuyoruz. 75 years ago, they still Dileğimiz haven't established peace Keşmir'de and solidarity adil ve kalıcı barış between one another. ve huzura And this is ulaşılmasıdır. much Yakın unfortunate. tarihte We hope yaşanan and pray that bir a sel fair felaketi and a sebebiyle permanent peace and son derece prosperity will be sıkıntılı günler established in geçiren Kashmir. Pakistan halkına And we would like to extend our tekrar condolences geçmiş olsun sincerely to diyoruz. the people of Pakistan Afetin because of ardından the disaster başlattığımız floods that they insani had yardım experienced quite recently. çalışmalarımızı And after the flood, aralıksız we have launched sürdürüyoruz. humanitarian aid Uluslararası campaigns which are toplumunda still Pakistan sustained. halkına And we Çin'den would like to geçtikleri call out bu to the sancılı international dönemde community to help destek the vermesini people of bekliyoruz. Pakistan as they are going Rohingya through this most Müslümanlarının unfortunate ana and painful vatanlarına time. güvenli, The Rohingya gönüllü, Muslims onurlu will have ve to go back kalıcı to their şekilde geri motherlands in dönüşleri a için safe, secure, and a desteğimiz voluntary and a devam dignified ediyor. fashion. And we are supporting that in Çin'in every extent toprak possible. bütünlüğüne, tek Çin anlayışına ve And egemenlik we are very haklarına sensitive towards kesinlikle the halel protection of the getirmeyecek fundamental şekilde rights and the Müslüman liberties of the Uygur Muslim Türklerinin Uyghur temel hak Turks ve özgürlüklerinin korunması in such a way hususunda that will never threaten hassasiyet the gösteriyoruz. territorial integrity and sovereignty Balkanlarda of barış ve istikrarın China. güçlendirilmesi, In the Balkans, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla we are çözümü için investing tremendous ikili ve efforts çok in order for taraflı peace and platformlarda prosperity to yoğun be gayret strengthened gösteriyoruz. and for the disputes Bu to be anlayışla settled once Eylül and for all başında
through Bosna dialogue Hersek, in multiple Sırbistan ve platforms. Hırvatistan'ı And at the kapsayan beginning of bir September, bölge turu we had launched gerçekleştirdi. an official visit, Bosna Hersek'teki including seçimlerin to sorunsuz Bosnia şekilde Herzegovina, yapılmasıyla Serbia, and Belgrad, Croatia. Priştine diyalog sürecinde ilerleme Once sağlanması after the elections have bölgenin been istikrarına katkı positively verecek. finalized in Türkiye Bosnia-Herzegovina, olarak I think it is going Ege to contribute Denizi'nde tremendously ve to Doğu the dialogue Akdeniz'deki process tüm between Belgrade meselelerin and iyi Pristina, komşuluk and it will ilişkileri contribute tremendously çerçevesinde to the ve stability of the uluslararası region. hukuka As uygun Turkey, olarak in çözülmesini the istiyoruz. Aegean Sea and in the Bölgede Eastern Mediterranean, we ülkemizde want asla all the denk problems to be olmayan settled once and for all siyasi within ve the askeri framework of seviyesine rağmen good neighborly güç relations gösterisi and in peşinde compliance koşanlar with the international kendilerini law. komik duruma I think those düşürmektedir. countries who are going after Doğu adventures Akdeniz'de in our region barış are ve making istikrarın themselves feel sürmesi, funny, which are no tüm equivalent tarafların to us hak ve at all. hukukuna saygı In the gösterilmesine Eastern bağlı. Mediterranean, peace Yunanistan'dan and stability gerginlik depends on ve tahrik respecting the siyasetini rights of all the bir parties kenara involved. bırakarak We expect işbirliği ve Greece dayanışma to leave çağrılarımıza escalation kulak and vermesini provocation bekliyoruz. policies to one side and Daha önce respond önerdiğimiz to our calls for Doğu Akdeniz cooperation and Konferansı'nın solidarity. bu amaca hizmet We believe edeceğini that the düşünüyoruz. Eastern Mediterranean Conference that Muhataplarımızın we had recommended şimdiye kadar previously will serve bu this konuda very purpose. en ufak Our bir adım dahi interlocutors unfortunately atamaması had never taken a kimin positive barış step forward ve in order to diyalogtan, respond to this kimin de call. gerilimden And it yana clearly olduğunu states who göstermektedir. supports Türkiye, provocation and Ege conflict ve and Doğu who supports Akdeniz'deki peace and haklarını stability. sonuna kadar savunurken We will kendi always siyasi defend our hesapları rights uğruna in the Aegean gerginlik and Eastern stratejisi Mediterranean at izleyenlerin the oyunlarına da farthest asla extent, and we will gelmeyecek. never yield Kıbrıs to the meselesinde de escalation strategies led by other kalıcı countries. ve Even in the sürdürülebilir bir Cyprus issue, çözüme we want ulaşılabilmesi için to Kuzey reach Kıbrıs a Türk settlement once and Cumhuriyeti for all ile in a birlikte fair, permanent hep and iyi a just niyetli and a ve sustainable yapıcı çaba way. sergiledi. And we have always been Esasen working together with gerçekleri the görmek isteyen Northern herkes Republic of bugün adada Turkish Republic iki of ayrı Northern devlet, Cyprus. iki ayrı in order for halk that to be olduğunu possible. bilmektedir. On this island there are Kıbrıs two Türk states halkının and there are two egemen different eşitlik nations, ve and this eşit should be uluslararası accepted statü by all. haklarının tescil edilmesi It is the adadaki key for çözümün a solution of the anahtarıdır. problems in the Uluslararası island toplumu, of Cyprus to Birleşmiş accept Milletler that prensipleriyle the çelişir Turkish şekilde Cypriots have equal ambargolarla and sovereign rights, dünyadan koparılmaya and that their çalışılan international Kıbrıs statuses Türklerine yönelik to be zulme son accepted. vermeye, bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk We would like Cumhuriyeti'ni to ask the resmen international community to tanımaya davet stop ediyoruz. imposing sanctions upon the Avrupa Birliği Turkish üyesi Cypriots Yunanistan, and to eliminate all forms of Ege embargo Denizi'ndeki and stop this tyranny düzensiz once göçmenlere and uyguladığı for all. insanlık dışı geri itmeler yanında Müslüman Türk Greece is azınlığa a karşı member da of the European hukuki Union, yükümlülüklerini and they are ihlal pushing eden back the refugees ayrımcı in the ve Aegean baskıcı Sea politikalar in a very izlemektedir. inhumane fashion. Temennimiz, And they are also Yunanistan'ın imposing certain policies tüm bu upon the sorunlu Turkish minorities faaliyetlerine which son are vermesi, of Muslim Avrupa descent, Birliği başta olmak üzere neglecting all their uluslararası legal kuruluşlarında yapılan responsibilities. insanlık So dışı what we want to ve see hukuksuz is to uygulamalara see sırtını Greece dönmeyi finalizing these bırakmasıdır. efforts and Kıymetli ask delegeler, the European Union to küresel ve bölgesel planda be more ortaya çıkan considerate instead her of yeni turning meydan a okuma, blind eye towards these Türkiye'nin violations. Avrupa Birliği Distinguished ile guests, ladies işbirliğinin and gentlemen, değerini every bir kez challenge daha that we experience on a açıkça global ortaya and a koymaktadır. regional fashion, we Bu see yıl that NATO'ya katılımının solidarity between Turkey and 70. the yıl EU dönemine is ulaşan very much güçlü bir significant. müttefik Turkey is olarak celebrating the gerek 70th diplomasi anniversary of hamlelerimiz, joining NATO. We gerekse are a very askeri strong ally of NATO. kabiliyetlerimizle We have Avrupa, diplomatic Atlantik initiatives bölgesinin and we have military güvenliğine capabilities katkı sağlıyoruz. that are contributing to the Avrupalı security of the kimliğimizle Europe kıtanın and the güvenlik, Atlantic. istikrar ve refahına katkılarımız sürerken en batıdaki We are trying to Asyalı provide olarak to the da security and yeniden stability and the welfare of the Asya European girişimiyle continent bu in every kıtada extent possible. aynı amaçla And we are the çalışıyoruz. Son Asian dönemde on the western coast küresel of Europe. düzeydeki And sorunların we are ağırlaşan leading certain yansımalarıyla initiatives such karşı as karşıya bulunan Asia again Afrika in order to ülkeleriyle become much more dayanışmamızı proactive. güçlendirecek adımları da birbiri ardına We are trying hayata to geçiriyoruz. establish closer contacts Bu kapsamda and solidarity with the African countries as a result of the recent 16-18 global Aralık initiatives that we have taken 2021 up. tarihlerinde Within that framework, Afrikalı between dostlarımızın 16th and geniş 18th of katılımıyla December 2021, with the large participation of our Türkiye-Afrika African friends, ortaklık we have managed to zirvesini hold the third gerçekleştiriyoruz. partnership, Turkey and Türkiye, Africa Partnership kıtanın Summit barış, in Istanbul. kalkınma
ve refah yolculuğuna Turkey eşit is bir always ortak olarak showcasing its eşlik commitment etme to iradesini her the fırsatta African journey for göstermektedir. stability, for Latin development, Amerika'yla and da for welfare karşılıklı as an equal saygı temelinde partner. güçlenen And our işbirliğimizi cooperation with Latin ikili America is planda getting ve stronger bölgesel based on mutual teşkilatlarda respect. kurumsal düzeyde artırmaya And we are devam going to etme be kararlılığındır. institutionally investing in our Uluslararası efforts sistemin çeşitli to krizlerle become sarsıldığı bu much dönemde more proactive in insanlığı Latin bekleyen America. en We büyük are being tehlikelerden shaken birinin by de several challenges birlikte that we yaşama encounter. iradesinin And kaybedilmesi we olduğunu believe that the biggest threat özellikle we have vurgulamak at istiyorum. hand is the loss of will to coexist together. Irkçı, And that's something that I would like ayrımcı, to underline. yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda We are son deeply yıllarda concerned yaşanan of the artışlardan skyrocketing derin endişe duyuyoruz. Bu levels kürsüden of xenophobia, Yeni Zelanda'da of Müslümanlara discrimination, karşı of gerçekleştirilen Islamophobia, and of terör racism. saldırısının yıl dönümü olan And 15 Mart tarihinin we had İslamofobi launched an ile appeal over İslam this düşmanlığıyla platform to call that mücadelede March 15th uluslararası will gün be olarak called ilan a day edilmesi for Fight çağrısında Against bulunmuştur. Islamophobia Day Önce as a İslam result İşbirliği of the attack Teşkilatı'nda, that took place against sonra the da Muslims in New Birleşmiş Milletler Zealand. Genel And we Kurulu'nda would like alınan to underline kararlarla that appeal bu again. çağrımız hala First, within geçerli. the OIC and within the Uluslararası General toplum, Assembly of the İslam United Nations, we düşmanlığıyla have taken certain mücadeledeki decisions kararlılığının in order for bir that day to be nişanesi olarak declared as a fight against gördüğümüz bu yaklaşımın Islamophobia Day. fiiliyata da We hope and pray yansımasını that it will be canı a gönülden possibility. We arzu hope and ediyoruz. pray that this day Daha will be önce de declared as a day defalarca to vurguladığım fight gibi Islamophobia. İslam düşmanlığını da As I have previously tıpkı stated, antisemitizm Islamophobia gibi is equal bir to insanlık suçu anti-Semitism olarak and görüyoruz. it is a crime Bu against düşüncelerle humanity. Genel And with Kurul'un these thoughts, I hope and pray 77. that the toplantısının 77th of the General insanlığın Assembly of the United umut Nations ve will be beklentilerine able to accomplish cevap the teşkil targets edecek which will respond başarılara to the imza expectations and atacak the şekilde aspirations of the verimli entire geçmesini human diliyorum. race. Hepinizi I hope and pray şahsım that you ve will milletim stay in adına health bir and kez stay daha in peace. I would sevgiyle, like to salute you all with saygıyla love and selamlıyorum. respect on behalf Kalın of my sağlıcakla. personal self and on behalf of my nation. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Turkey for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. Before proceeding, may I kindly ask delegations to remember that the time limits allotted for a national intervention is 15 minutes. Delegations will be highly appreciated to stick to these time limits. The Assembly will hear an address by His Excellency Sadir Japarov, President of the Kyrgyz Republic. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President and have the honor to welcome His Excellency Sadir Japarov, President of the Kyrgyz Republic, and to invite him to address the Assembly. Dear Mr. President, distinguished heads of delegations, dear Secretary General, I would like to sincerely congratulate the brotherly Hungary on the election of its High Representative as the President of the 77th session of the United Nations General Assembly. I wish the Honorable Chaba Kureshi every success in such an important international position. The Kyrgyz Republic is always ready to provide its support to you. Ушуну менен бирге Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын мурунку сессиясынын төрагасы урматтуу Абдулла Шахид мырзага дүйнөлүк коомчулук үчүн оор мезгилде талыкпай эмгектенгендиги, ошондой эле биздин өлкөнүн эл аралык демилгелерин дайыма колдогондугу үчүн ыраазычылык билдиремин. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мындан 77 жыл мурда адамзаттын тарыхындагы эң айыгышкан экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөн. Балким 1945 жылы
Сан-Франциско шаарында уюмду түзүү боюнча эл аралык келишимге кол койгон Бириккен Улуттар уюмунун негиздөөчү мамлекеттери согуштар, кыйроолор, ачарчылык, азап-тозоктор биротоло токтойт деген ойдо болушкандыр. Мен андай деп ойлобойм. I don't think so. Эгерде талаш тартыштарды жана пикир Success can always be achieved if there is a mutual understanding. The disputes and disagreements must be resolved in a spirit of good faith and compromise. Албетте, In the history of UN, there have been many important victories and successes. Чыр-чатактар жана кагылышуулар дүйнөнүн ар кайсы аймагында ар кандай даражадагы ургаалдуулук менен болгонуна карабастан Бириккен Улуттар уюму моралдык авторитет болуп, тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодо, адамдардын керектөөлөрүн жана муктаждыктарын камсыз кылууда маанилүү бириктирүүчү ролду ойноду. Тынчтыкта жашоонун фундаменталдуу негиздери бузулат жана чоң согуш болушу мүмкүн деген коркунучтардан улам дүйнөлүк коомчулукта чыңсыздануу пайда болуп, дүйнөдөгү геосаясий кырдаал болуп көрбөгөндөй татаалдашкан шартта эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, ушул максатты көздөп тынчтыкка каршы коркунучтарды болтурбоо жана жоюу, агрессияны же тынчтыкты бузган башка аракеттерди токтотуу боюнча натыйжалуу жамааттык чараларды көрүү, эл аралык талаш тартыштарды же тынчтыкты бузушу мүмкүн болгон кырдаалдарды адилеттүүлүктүн жана эл аралык укуктун принциптерине ылайык тынчтык жолу менен жөнгө салуу же чечүү, элдердин тең укуктуулук жана өзүн таануу принцибин урматтоонун негизинде улуттар арасында достук мамилелерди өнүктүрүү деп Бириккен Улуттар уюмунун уставында жазылган бийик максаттарды жана милдеттерди баарыбыз эстен чыгарбай, өзгөчө маани берип, милдеттерди аткарышыбыз керек. To develop a friend relation among the nations based on principles of equal rights and self-determination. Ever since our country became a state, we have consistently strictly followed the UN Charter and have been fulfilling our duties in good faith. Ушул жылдын март айында өлкөбүздүн Бириккен Улуттар уюмуна киргенине туура 30 жыл болду. Ал эми Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгын жакында эле, кече жакында эле 31-августта белгиледик. Биз дайыма эл аралык талаш тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүгө умтулабыз. Биз эл аралык мамилелерде кандайдыр бир мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө же саясий көз карандысыздыгына каршы күч колдонуудан же коркунуч келтирүүдөн дайыма алыспыз. Өлкөбүздүн басып өткөн татаал жолуна көз чаптырып, Кыргызстандын көз карандысыз жана эгемендүү мамлекет, эл аралык коомчулуктун тең укуктуу жана жоопкерчиликтүү мүчөсү катары калыптанышына Бириккен Улуттар уюмунун кошкон көп кырдуу салымын абдан жогору баалайбыз. Саясий, коомдук жана жарандык институттарды калыптандырууда, демократияны чыңдоодо, рыноктук экономиканы өнүктүрүүдө Бириккен Улуттар уюмунун колдоосун жана жардамын элибиз эч качан унутпайт. Өзүнүн эгемен мамлекетин түзүү жөнүндө Кыргыз элинин кылымдардан бери келе жаткан асыл максатын ишке ашырууга чын ыктыластан жана жан дили менен жардам берген Бириккен Улуттар уюмунун системасынын бардык жетекчилерине жана кызматкерлерине айкөл элибиздин жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу төрага мырза, учурдан пайдаланып, taking this opportunity, I would like to present to the world community from this high tribune the actual situation that is developing on the southern borders of our country, taking into account the latest events related to the another aggravation of situation on the Kyrgyz-Tajik border. First, let me briefly touch on the history. The collapse of the Soviet Union in December 1991
жана paved the чегара way көйгөйлөрү for келип чыккан. territorial disputes and border Алардын problems. айрымдары ушул күнгө чейин жөнгө салына элек. Some of them have not been regulated to this day. Совет Кытай чегарасынын If there were more бүткүл than периметри 20 боюнча dispute 20дан ашык талаш areas жер along the болсо, entire perimeter анын of the ичинде Soviet-Chinese Кыргызстанда border, 5 талаш 5 жер of болгон. them were in Kyrgyzstan. Биз алгач ирет I want to proudly remind the world 1996 community жылы that Кытай we Эл have Республикасы successfully жана completed issues of border 1999 жылы regulation, Казакстан first Республикасы with the менен Republic of үч China in өлкөнүн мамлекеттик 1996 чегараларынын тогошкон and jointly жерлери with the Republic of Kazakhstan чегараны at the жөнгө point of салуу intersection маселелерин of the ийгиликтүү state borders бүтүргөнбүз. of 3 countries in 1999. Биз Then азыр with the Republic of Өзбекстан Kazakhstan Республикасы in менен биргелешкен 2017. иштерди We have дээрлик now толугу practically менен аяктап, completed our joint work мамлекеттик and are чегара about to жөнүндөгү sign the келишимге кол agreement on коюуга the state киришип border жатабыз. with the Republic of Uzbekistan. Аталган 3 коңшу өлкө менен мамлекеттик чегарабыз тынчтыктын, ынак I am pleased to коңшулуктун, know that the state достуктун borders with жана these 3 өзара пайдалуу neighboring кызматташтыктын countries have become the чегарасына borders of peace, айлангандыгын зор good кубаныч менен neighborliness, баса friendship, белгилеп and кетем. mutually beneficial cooperation. Тажикстан Республикасы менен болгон мамилебиз With боюнча regard to көмөкүлөрдү relations билдирем. with the Republic of Биз Tajikistan, I would like ынак to note the коңшу following. элдерибиз илгертен Our бери two өтө жакын close жашайт. neighboring peoples have been living Бизди side by жалпы side for a long time. баалуулуктарыбыз, We are united by маданиятыбыз, common values, каада culture, салтыбыз бириктирип traditions, турат. and Биздин customs. We динибиз share бир. the same faith. Биздин элдерибиз туугандык байланыштар менен Our чырмалышкан. people are intertwined by Айтылуу Манас family атабыз ties. тажик канышасы Каныкейге үйлөнгөн. Our legendary father Manas was married to a Tajik princess Советтер Kankei. Союзу юридикалык жактан 1991 жылдын 21 декабрда Казакстан Республикасынын Алмата Legally, the шаарында collapse of тараган. Soviet Union occurred Мында in 11 December көз карандысыз 21, мамлекеттин 1991 башчылары in the city of көз Almaty карандысыз of мамлекеттер the шериктигин Republic of түзүү Kazakhstan, when the heads of жөнүндө Алмата 11 newly декларациясы кабыл independent алынган. states adopted the Almaty Declaration on the creation of Декларацияда Commonwealth of көз карандысыз Independent States. мамлекеттер бири-биринин The аймактык declaration бүтүндүгүн жана stated that учурдагы independent чегараларынын states бузулбастыгын recognize тааныйт and жана respect each урматтайт other's деп territorial белгиленген. integrity and the Алар inviolability достук, of existing ынак коңшулук borders. жана өз ара пайдалуу кызматташтык They мамилелеринин indicate терең that тарыхый strengthening тамырын of relation бекемдөө, of friendship, good элдердин негизги neighborliness, кызыкчылыктарына and mutual жооп берет, beneficial тынчтык cooperation, жана which have коопсуздук ишине historical кызмат кылат roots, деп көрсөтүшкөн. meets the fundamental interest of people and serve Өлкөлөр the cause жарандык for тынчтыкты peace жана and security. улуутаралык ынтымакты сактоо It is үчүн written өзүнүн that the жоопкерчилигин countries сезет деп sense their жазылган. responsibility to maintain civil Бул peace and юридикалык документте international көз harmony. карандысыз мамлекеттер шериктештигинин This legal 11 document was signed мамлекеттин by the президенттери, presidents of 11 анын ичинде states, Тажикстан 11 presidents of Республикасынын 11 президенти да CIS кол member койгон. states, including the Republic of Tajikistan. Андан кийин 1994 жылдын 15 апрелинде This көз principle was карандысыз confirmed by мамлекеттер the шериктештигине president of катышкан Tajikistan, мамлекеттердин Emomali суверендүүлүгүнүн, Rahmon, in Moscow аймактык Declaration бүтүндүгүн of the CIS жана on чегараларынын кол respect for тийбестигин сактоо sovereignty, жөнүндө territorial Москва integrity декларациясында and дагы бул immunity of принципти borders of the state Тажикстан parties президенти of the Эмомали Рахмон Commonwealth of өзү да Independent ырастаган. States, dated Кол April коюп 15, макул болгон. 1994. Бирок азыр He ал signed it принциптен and тайып agreed. жатканы өкүнүчтүү. It is a pity that he is deviating from this principle now. Ал Тажикстандагы кандуу жарандык согуш аяктагандан He кийин made his first official visit to the Kyrgyz 1998 Republic in жылы 1998 биринчи after the расмий end иш of the сапарын bloody Кыргыз civil war Республикасына in жасаган. Tajikistan. Кийинчерээк Кыргыз Later, two Республикасы менен bilateral Тажикстан Республикасынын interstate agreements were ортосундагы эки concluded тараптуу between the мамлекеттер Kyrgyz аралык Republic эки and the келишим Republic of Tajikistan. The 1996 agreement on жылдын basic 12 interstate июлүндагы relations on мамлекеттер of аралык July 12, мамилелердин негиздери 1996 жөнүндө келишим and the agreement on жана good 2004 neighborly жылдын and partnership 26 майындагы ынак of коңшулук May жана өнөктөштүк 26, мамилелер жөнүндөгү 2004. келишим түзүлгөн. Эки I want to келишим тең note Дүйшөмбү that both шаарында кол agreements were коюлгандыгын signed in белгилеп Dushanbe. кетким келет. Урматтуу төрага мырза, Dear Mr. President, эки мамлекеттин from ортосундагы the very чегара beginning маселелерин of жөнгө work салуу on боюнча иш settlement of border башталгандан issues тартып, between our two states, Кыргыз тарап the дайыма Kyrgyz өзүнө алган side эл has аралык always acted in милдеттенмелерге, full compliance анын ичинде with its эки тараптуу international милдеттенмелерге obligations, ылайык иш жүргүзүп, including өз bilateral ара ones, пайдалуу conducted компромисстерди сунуштоого negotiations аракет in кылып, a constructive manner, конструктивдүү маанайдагы offering mutually сүйлөшүүлөрдү beneficial жүргүзүп келебиз. compromise. Белгилей кетсем, I would like to note that in 2021 April жылдын апрелинде 2021, the Тажикстандын armed куралдуу forces of күчтөрү биздин Tajikistan аймагыбызга негизсиз эле launched an масштабтуу агрессия жасады. unjustified and provoked Анын large-scale кесепетинен 36 aggression жараныбыз курман against the болуп, territory of олуттуу the Kyrgyz материалдык Republic, зыян killing келтирилди. 36
citizens and causing serious material damage. Although my decision to meet the President of the Republic of Tajikistan in Dushanbe was heavily criticized by the Kyrgyz people who demanded that I meet in a natural location. Nonetheless, I flew to Dushanbe and met with Mr. President Rahmon in June last year to try and find a mutually beneficial solutions to the border issues. For the sake of my people, I am ready to spend not only 10 hours on negotiations as on that day, but to spend as much time as possible to solve this issue once and for all. Of course, whatever the solution, it should be mutually beneficial. Кыргызстандын түштүгүндө масштабтуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, тажик тарап Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объектилерге чабуул жасады. 140 миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Шуга байланыштуу тилектештик жана моралдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Бириккен Улуттар уюму системасына, досторубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетем. Жарандык жана аскердик объекттерге, үйлөргө, административдик имараттарга, мектептерге, чек ара тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди. Кандай гана болбосун, материалдык зыяндын ордун толтурса бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп курман болгон биздин ер жүрөк жоокерлерибиздин аттоого кабылган жарандарыбыздын ордун толтура албайт экенсиз. Биз каарман жоокерлерибиздин эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Пакта sunt servanda. Келишимдер сакталышы керек деп латын макалында айтылат. Биз Тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчи нерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз. Ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз. Жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз. Бизге дайыма тажик тараптын жасаган агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз. Ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок бир да сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чек ара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү чек арага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү, жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу, эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз сүйлөшүүлөргө чек ара тилкелерибизди тез арада такташып бүтүүгө дайындайбыз. Урматтуу төрага мырза, жалпы Бириккен Улуттар уюмунун проблематикасына токтолуп төмөнкүлөрдү белгилегим келет. Быйыл биз Бириккен Улуттар уюмунун 230 жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу мезгилинин жарымына келдик. Ушуга байланыштуу азыркы абалды объективдүү баалай алабыз.
The adoption of the SDGs in 2015 under the motto "Leave no one behind" was a bright example of the constructive negotiation capacity of the world community in the interests of all of us and subsequent generations. Meanwhile, it has already become obvious that due to objective circumstances, including due to the coronavirus pandemic, the implementation of the Sustainable Development Goals in developing countries, including our country, has slowed down. And without adequate international funding, many of them may not even achieve the critical indicators of the SDGs. On my part, I want to confirm the firm commitment of the Kyrgyz Republic to the SDGs and their gradual implementation, taking into account the national capacity. I believe that our country's own potential should be the main source and engine for sustainable development. For this purpose, our efforts are aimed at achieving an accelerated and qualitative growth of the economy, including through mutually beneficial regional and international trade and investment cooperation. For example, Kyrgyzstan actively participates in the integration and cooperation processes, including the Eurasian Economic Union and the One Belt, One Road initiative of the People's Republic of China. On my part, I want to confirm the firm commitment of the Kyrgyz Republic to the SDGs and their gradual implementation, taking into account national capacity. I believe that our country's own potential should be the main source and engine of sustainable development. For the purpose, achieving an accelerated, for example, Kyrgyzstan жүргүзүлүп жаткан саясаттын алкагында жашыл, санариптик жана креативдүү экономиканы өнүктүрүүгө артыкчылыктуу көңүл бурулат. Locomotive of green economy, hydropower industry, small, medium and sized hydropower plants are being put into operation. Чакан жана орто кесте пайдаланууга киргизилүүдө. Эң ири камбарата кесин курууга биздин ынак коңшуларыбыз Казакстан жана Өзбекстан катышат. Анткени бул регионду энергетика менен камсыз кылууну бекемдейт жана суу ресурстарын пайдаланууну оптималдаштырат. 2 ай мурда Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы менен Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү консультациялык жолугушуусу болуп, ал өз ара биримдик, түшүнүү, ишеним жана колдоо бар экенин көрсөттү. Чолпон Ата шаарындагы 21-чи кылымда Борбордук Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимге тараптардын кол коюусу мамлекеттер аралык алакабыздын жаңы барагын ачат деп ишенем. Биз ушул форматтагы ишти улантууга даярбыз. Урматтуу башкы катчы, урматтуу айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн аягында Кыргызстан адамзаттын алдында пайда болуп туруучу чакырыктарды чечүүгө Бириккен Улуттар уюмунун мүчө мамлекеттери тарабынан ыйгарым укук берилген бирден-бир универсалдуу түзүм катары Бириккен Улуттар уюмун бекем колдойт деп ишендирем. Бириккен Улуттар уюму өзүнүн бардык функцияларын тийиштүү түрдө аткара берет жана мүчө мамлекеттерге маанилүү глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө жана терс көрүнүштөрдү жеңүүдө көмөк көрсөтөт деп ишенем. Ушул татаал эл аралык мезгилде бардык мүчө мамлекеттерди уюмга тилектештик жана саясий колдоо and solidarity to the organization in this difficult international time. Dear Mr. President, dear ladies and gentlemen, thank you for your attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz Republic for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan,
and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, first of all, I congratulate Mr. Qureshi on his election as President of the 77th session of the General Assembly. We meet here at UN headquarters at a critical time for humanity. The world of today appears to have entered a new, increasingly bitter period of geopolitical confrontation. The long-standing international system based on order and responsibility is giving way to a new, more chaotic and unpredictable one. The global system of checks and balances has failed to maintain peace and stability. The security architecture is eroding. Mutual distrust between global powers is dangerously deepening. The world is falling prey to a new set of military conflicts. For the first time in 2 generations, we face the prospect of the use of nuclear weapons, and not even as a last resort. New fault lines are creating artificial barriers and economic isolation. Economic and political sanctions have become a new norm which erodes the supply chains that ensure food security, threatening millions, especially in vulnerable communities. These problems contribute to the mounting challenges of soaring inflation, job losses, and fears of worldwide recession, especially for developing nations. And finally, these crises severely hamper the urgent action we all agreed to combat climate change and enhance sustainable development. Some 77 years ago, the founding members placed within the United Nations Charter the principles and norms of international law that have successfully guided us ever since. There is nothing more important now than to return to the foundational principles that lie at the root of this universal organization. In particular, we must rethink the linkages between 3 primordial principles: the sovereign equality of states, the territorial integrity of states, and peaceful coexistence between states. These 3 principles are interdependent. To respect one is to respect the other 2. To undermine one is to undermine the other 2. When the global disarmament regime, both conventional and nuclear, weakens, these 3 principles are threatened. Conversely, as these 3 principles are respected, they grow in strength. Together, they become the basis for greater interstate cooperation at every level: sub-regional, regional, and global. This is the global prosperity dividend. This system of values embodied in the United Nations remains a beacon of hope for millions of people in different parts of our planet. We must staunchly defend these values, the United Nations as its core, and the spirit of cooperation which underpins it. In other words, we cannot simply shrug our shoulders and agree with polarization and division. We cannot afford indecision or narrow interests detrimental to this common heritage and our collective good. Too much is at stake. Therefore, Kazakhstan stands ready to cooperate with all relevant actors in a spirit of inclusiveness, multilateralism, and goodwill. I am convinced that the challenges of our time can only be overcome by countries acting together.
To achieve our shared goals, we must go forward in the following directions. The multiple and often interconnected crises of recent years have exposed significant gaps in global governance. They have highlighted the need to modernize and reform the United Nations. The UN must be better prepared for future challenges and opportunities. In this respect, Kazakhstan welcomed the proposals in the report of the Secretary General entitled Our Common Agenda. This is an important opportunity to reaffirm the Charter of the United Nations, reinvigorate multilateralism, boost implementation of existing commitments, agree on concrete solutions to new challenges, and restore trust among member states. We look forward to contributing to the consultations at the ministerial meeting next year and to the holding of the 2024 Summit of the Future. We must move from simply responding to global challenges and crises to preventing and better predicting emerging trends and integrating our assessments into strategic planning and policy making. For this very purpose, Kazakhstan proposed 30 years ago the idea of convening the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia. In the context of new challenges and threats, we hope to transform SICA into full-fledged international organization at the upcoming summit in October in Astana to contribute to global mediation and peacemaking. With only 8 years until 2030, the Sustainable Development Goals are hampered by the COVID-19 pandemic, a triple planetary crisis, it means climate change, biodiversity loss and pollution, and conflicts around the world. We need to get back on track before it's too late. Our top priority must be build resilience to future turmoil and ensure sustainable, equitable, and inclusive recovery. To this end, we need a frank dialogue between East and West and a new global security paradigm based on the principles of mutual trust and multifaceted cooperation. Given the current crisis and increased geopolitical tensions, there is an acute need for a process under the United Nations auspices that can lead to détente and conflict prevention. Kazakhstan has suffered terribly from past nuclear weapons testing, so we understand very clearly the dangers of escalating tensions between nuclear powers. For this reason, nuclear disarmament has become a key part of Kazakh foreign policy, and we will be continuously struggling for a world free of nuclear arsenals. Despite some progress in this area, unfortunately, the whole record is not that positive. We are alarmed by the increased rivalry and rhetoric of nuclear states. We are also concerned at the lack of progress made by the NPT review conferences. Elaborating new mechanisms to ensure disarmament and non-proliferation is a daunting task ahead. Similarly, the COVID-19 pandemic has highlighted the urgent need to manage and reduce biological risks and dangers. It should be of universal concern that we still rely on the Biological Weapons Convention, now 50 years old, without any effort to create an agency or body for international cooperation. In this context, I would like to reiterate my earlier proposal to establish an international agency for biological safety. Along with threats
to international security, climate change requires greater international cooperation and solidarity as well. Around the world, people are facing existential threats from weather and environmental change. If we are to turn this tide, we need more action, and we need it fast. Many of us have taken bold steps already. In Kazakhstan, we have pledged the total transformation of the oil and coal-dependent energy sector into a net zero economy by 2060. To save our planet, we need investment at greater levels than we have ever seen. However, climate action cannot come at the expense of development or modernization. Therefore, at COP27 later this year, member states, as well as the global business community, must once again scale up their commitment to greater climate finance. That agenda relates directly to the global food security crisis. My country, as the world's seventh largest grain producer, is the breadbasket of Central Asia. We are committed to utilizing this agricultural potential to fight global food insecurity. Kazakhstan will continue to act as a reliable supplier of grain and other food staples, first of all to the poorest countries. It also intends to grow its cooperation with the Islamic Food Security Organization located in Kazakhstan, as well as other United Nations agencies. It's imperative in this connection to exclude food and fertilizers from any sanctions and restrictions whatsoever. Once again, current economic and social upheavals require a collective effort. Commitment to the 2030 Agenda remains an integral part of our national and global agenda. In addition, fair trade regimes are crucial to global economic recovery. In this context, I would like to commend the constructive decisions coming out of the 12th WTO Ministerial Conference chaired by Kazakhstan. The current geopolitical situation also highlights the importance of a reliable and diversified global transit and transport infrastructure. We are seeing this in our own region. Kazakhstan, the largest landlocked developing country, is becoming a vital Asian land corridor to Europe. The Trans-Caspian International Transport Route, or Middle Corridor, has received a new impetus. We expect cargo volume through Kazakhstan to increase significantly in the years ahead. We must ensure that the Caspian Sea becomes a sea of peace and new opportunities. In the months ahead, Kazakhstan will help mitigate the most immediate impacts of limited access to energy and critical raw materials caused by trade and supply chain disruptions. In the long term, we aim to diversify our sources of energy with a particular focus on green hydrogen and renewables. Speaking about Central Asia, we should bear in mind that it has already become a region of vast opportunities for international cooperation. Together with our Central Asian partners, we are committed to strengthening political interaction and deepening economic ties to move our region forward. We agreed to coexist as good neighbors and diversify our cooperation. This credo is based on our significant natural and agricultural resources, human capital, transport and transit potential. We are a buffer market between East and West, South and North. We intend to work together with all stakeholders
to address a pressing regional agenda that includes climate change, the Aral Sea, rational use of water resources, border delimitation, combating extremism, and expanding intra-regional trade. That's why we consider it important to establish the United Nations Regional Center for SDGs for Central Asia and Afghanistan in Almaty. Kazakhstan sees the future Afghanistan as a truly independent, neutral, united, prosperous state living in peace with its neighbors. Therefore, we support the difficult process of nation building in that country, including life-saving humanitarian assistance. Dear colleagues, as President of Kazakhstan, I am absolutely committed to build a just Kazakhstan, one in which every citizen has the same opportunities, rights, and protections. Justice in my country must prevail. Law and order will become pillars of our society. The most important part of this path is transformative political reform. Presidential and parliamentary elections will be held in Kazakhstan over the coming months. According to my proposal, the presidential mandate has been limited to 1 7-year term. It's a real breakthrough in developing democracy in Kazakhstan. At the same time, we will be firmly adhering to my formula of a strong president, authoritative parliament, accountable government. I am convinced this formula excellently serves the national interests of Kazakhstan. We also aim to demonopolize the economy. We are taking steps to ensure that the wealthiest in our society play their part in our quest for a just Kazakhstan, along with diversifying our economy and increasing investments in human capital. Recently, I initiated the creation of a national fund for children. Starting in 2024, 50% of the investment income from the National Welfare Fund will be allocated to special savings accounts for children until their adulthood. These funds could be used for education or housing purposes. A special private charity fund for the people of Kazakhstan also now provides assistance to ordinary citizens for healthcare, education, and social security aims. We aim to further expand the empowerment and participation of women in economic and public life. Comprehensive national transformation is not a simple process, and there will be certainly pitfalls and bumps in the road. But if we are firmly to meet the expectations of Kazakh citizens, we cannot deviate from this strategic path. Over the past 3 years, we have carried out substantial transformations through 4 packages of political reforms. For example, new laws passed by the Parliament simplified political parties' registration and reduced the threshold for parties to enter Parliament from 7% to 5%. To promote a wider involvement of citizens in governance, there is now a mandatory 30% quota for women and young people in electoral party lists. To make local administration more accountable, local mayors are now directly elected. To foster a more open culture between society and government, we have changed the law on peaceful assembly. Government authorization is no longer required. Following its international commitments on the fundamental right to life and human dignity, Kazakhstan abolished the death penalty. A just Kazakhstan depends on our multi-ethnic and multi-confessional solidarity. The unity in diversity principle will be preserved at all costs. Last week, the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions was successfully held in Kazakhstan. The Congress once again
highlighted the importance of religious tolerance, dialogue, and mediation. We are ready to build bridges and provide platforms for dialogue wherever needed. Dear friends, this year marks 30 years of Kazakhstan United Nations partnership. The organization has contributed strongly to the formation and strengthening of independent Kazakhstan. Over that period, we have worked for the aims of the Charter in all major UN organs, from ECOSOC to the Human Rights Council and to the Security Council. Kazakhstan will remain at the forefront of advancing a more modern, efficient, transparent, and accountable organization. Never in history have we had such a need for responsible leadership for the next generations. Remembering our past makes us responsible for our future. Together with you, we will spare no effort toward building a safer, more sustainable, and prosperous global community. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Kazakhstan for the statement just made and request the protocol to escort His Excellency. And before proceeding, may I just kindly remind delegations that the agreed time limits for the national interventions are 15 minutes, and you are kindly requested to adhere to this agreement. The Assembly will hear an address by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar. I request the protocol to escort His Highness. On behalf of the Assembly, I wish to thank, and on behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of State of Qatar, and invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجمعية العامة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة، يسرني بداية أن نهنئ سعادة السيد كاسابا كوروشي على توليه رئاسة الدورة 77 للجمعية العامة، متمنيا له النجاح. كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة 76 لما بذله من جهود، ونثمن الجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها. السيد الرئيس، تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا، ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة من ناحية انتشار آثار أي حدث بيئي أو أزمة اقتصادية أو مواجهة عسكرية على المستوى العالمي، إلا أن مقاربتنا وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات الثورية. وسواء كان الرأي أن العالم أحادي القطب أو متعدد الأقطاب، فإن السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة. وأقصد تحديداً إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى، وتهميش القانون الدولي، وإدارة الاختلاف بموجب توازنات القوى، وليس على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. كما أقصد عدم توفر آليات كافية للردع ومعاقبة المعتدين على سيادة الدول، وعجز المجتمع الدولي
عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي في أي نزاع. في هذه الظروف تبرز أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. السيد الرئيس، ندرك تماما تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا والبعد الدولي له، ومع ذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع، فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب. ودوامها لن يغير هذه النتيجة، بل سوف يزيد من عدد الضحايا كما يضاعف آثارها الوخيمة على أوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموما. وعلى صعيد آخر، لا أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، وأنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومع التغير المتواصل للواقع على الأرض، أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلا. ومن هنا أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، كما أكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي منطقتنا أيضا عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم، وإمعانا في الخذلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حل يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها. ولا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي فيما يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها. تقدم القضية السورية درسا مهما بشأن عواقب غياب الرؤية البعيدة المدى لدى قوى المجتمع الدولي الفاعلة حين يتعلق الأمر بمعالجة معاناة الشعوب من الطغيان اللامحدود والفقر المدقع والحروب الأهلية، أن تصبح ظواهر مرافقة لها مثل اللجوء هي المشكلة التي تحتاج إلى حل. نحن نقدر عاليا دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، ولكن لا يسعنا إلا أن نذكر أن علينا الالتفاف إلى جذور القضايا قبل أن تطرق آثارها أبواب بلادنا. وفي ليبيا نطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، والجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته. وفي اليمن نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة، ونتطلع إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيدا للتفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. إننا نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان من خلال ارتقاء النخب السياسية إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة اللازمة ليكون ممكنا تحقيق تطلعات المواطنين والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته. ليس الأمر ممكنا فحسب، بل هو واقعي للغاية لو توفرت الإرادة والاستعداد لتغليب التنازلات للتوصل إلى تسويات والتخلي عن نهج المحاصصة الحزبية الطائفية التي ترفضها الأجيال
الشابة. on ethnic grounds is abandoned. As this approach is السيد الرئيس، rejected by نحن young في قطر generations. نؤمن Mr. بضرورة President, التوصل إلى we in اتفاق Qatar عادل believe حول in the البرنامج need النووي to الإيراني achieve a just يأخذ agreement بالاعتبار on Iran's مخاوف nuclear الأطراف program كافة that takes into account ويضمن the concerns خلو of all المنطقة من parties السلاح and that النووي established a region وحق free الشعب of الإيراني nuclear في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. the right ليس of لدى the أحد Iranian people to بديلاً عن benefit مثل هذا from الاتفاق nuclear energy for وسوف peaceful يكون التوصل purposes. إليه There في is no صالح أمن alternative to this واستقرار agreement. المنطقة This agreement would وسيفتح الباب contribute to لحوار the أوسع stability على and security مستوى of the region and will الأمن open the الإقليمي. door for more أما في dialogue أفغانستان فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على In مكتسبات Afghanistan, we call اتفاق upon الدوحة all parties للسلام to maintain والبناء the عليه gains of the ومنها Doha peace أن لا process تكون and build on أفغانستان it. ملاذا للأفراد That includes والجماعات ensuring that الإرهابية Afghanistan والمتطرفة does not become a safe حتى haven يحظى for الشعب extremist الأفغاني terrorist groups. بالاستقرار والازدهار الذي Only طال then انتظاره. The Afghani people would لقد enjoy the أكدنا مرارا long-awaited على ضرورة prosperity حماية and المدنيين stability. في أفغانستان We have واحترام stressed حقوق الإنسان time and والمواطن again the بما importance في of ذلك protecting حقوق المرأة civilians in وحق Afghanistan الفتيات في and التعليم respecting human rights, including وتحقيق women's المصالحة rights and the right الوطنية of girls to بين education فئات الشعب and الأفغاني achieving national كما reconciliation حذرنا among من all خطورة segments of عزل Afghani أفغانستان society. وما We يمكن also أن warned يترتب عليه against the محاصرتها isolation من of نتائج Afghanistan as عكسية. this can be counterproductive. Sur quoi il y avait accord et désaccord, la balle est maintenant dans le camp de l'Iran, qui doit dire si elle accepte ou pas les conditions qui ont été proposées par les Américains et les Européens de manière formelle. Le président Raisi m'a fait part de sa préoccupation des dossiers historiques et du sujet des garanties sur les dossiers qui étaient ouverts à l'AIEA. Si c'est une précondition, alors l'AIEA doit faire en toute indépendance son travail. J'ai insisté là-dessus, ça n'est pas une expertise politique, il n'y aura pas d'intervention politique, il faut préserver l'indépendance de l'AIEA, ce travail doit aller à son terme. Et si c'est ce que souhaite l'Iran, alors de fait, ça voudrait dire qu'elle n'irait pas au bout d'un JCPOA et en resterait là. Ce choix appartient maintenant à l'Iran, en tout cas j'ai été clair sur le cadre, et on ne peut pas jouer en quelque sorte avec la confiance et la sécurité. Nous avons par ailleurs évoqué le sujet du droit des femmes, sur lequel j'ai insisté auprès du président Raisi, et de respect de celui-ci, qui était pour nous important, et qui pour le dialogue bilatéral et la place de l'Iran était un sujet qui devait prendre toute sa place. Et nous avons évoqué évidemment les sujets bilatéraux et régionaux au-delà de cela. Monsieur le Président, quelle est votre réaction au référendum organisé dans le Donbass? Est-ce que la communauté internationale devra réagir? Aujourd'hui, nous avons une guerre qui est une guerre d'annexion lancée par la Russie contre l'Ukraine. La guerre continue avec des offensives et contre-offensives. Les conditions sont absolument pas remplies et ceci n'a pas d'existence légale. Et donc il s'agit d'une provocation supplémentaire qui, à nos yeux, ne donnerait lieu à aucune conséquence sur la position qui est la nôtre. La Russie doit quitter le territoire ukrainien. Les armées russes doivent quitter le territoire ukrainien, qui est un territoire souverain. Elle doit respecter les frontières qui sont internationalement reconnues.
et alors même qu'elle a organisé et qu'elle a créé des fuites massives de population, l'idée même d'organiser des référendums dans des régions qui ont subi la guerre, les bombardements, où les gens ont dû fuir, est la signature du cynisme. Est-ce que vous allez vous entretenir avec Vladimir Poutine? Il est prévu que je m'entretienne avec le président Poutine dans quelques jours sur la question nucléaire en particulier, puisque vous savez que nous avons eu un entretien il y a maintenant 15 jours sur ce sujet, que nous avons ensuite fait travailler nos ministres. La ministre des Affaires étrangères a eu un échange hier avec son homologue. Je verrai moi-même demain le directeur général de l'AIEA et nous aurons une session dédiée à la sécurité nucléaire demain matin. Et en fonction des résultats, des avancées et des précisions que nous définirons ensemble, je reparlerai au président Poutine dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que derrière ce référendum, si l'annexion devait être confirmée, il y a un risque existentiel pour la Russie, donc l'escalade Non, je pense que c'est un principe même d'imitation de formes démocratiques ou de légitimité démocratique. Mais ce n'est pas parce qu'on imite ces formes qu'en substance, on retrouve la souveraineté des peuples. Je le redis, la Russie a déclaré la guerre. Elle a envahi cette région. Elle l'a bombardée. Elle a tué des gens. Elle a fait fuir d'autres gens. Et maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum. Si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme. Et donc, évidemment, que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Et que ça n'aura donc aucune conséquence sur le plan juridique. La seule chose qui peut permettre d'avoir un résultat, c'est le retrait des forces russes, c'est le retour choisi dans des termes qu'ils auront à définir par les Ukrainiens de la négociation, et c'est la conclusion d'une paix. Est-ce que Moscou a signifié à la France le caractère inacceptable des livraisons d'armes à l'Ukraine diplomatique? Non, depuis le début, en toute transparence, il y a un cadre. Ce cadre est celui dans lequel nous aidons un pays à défendre son peuple et son territoire. Nous avons à chaque fois veillé à ce qu'il n'y ait pas d'équipements qui se mettent en situation de menacer le territoire russe. C'est toujours la ligne que nous avons définie. Elle a toujours été respectée. Les choses se font en transparence. Rien de nouveau à cet égard. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation et est-ce que si en effet à cette annexion, il y aura une réaction supplémentaire de la communauté internationale? Mais je voudrais qu'il soit clair que les référendums n'auront aucune conséquence juridique. Donc ne commençons pas à parler aujourd'hui d'annexion, y compris dans des territoires qui sont encore contestés militairement. Donc je pense qu'il faut chasser de notre vocabulaire ce mot qui tendrait à en quelque sorte donner une forme d'effet utile ou d'efficacité à un processus qui est une parodie. Je pense que c'est une parodie ce qui a été annoncé par la Russie. La seule chose qui existe, c'est la guerre, décidée par la Russie, c'est la résistance que mène l'Ukraine, et c'est la fin de la guerre que nous souhaitons tous. Et donc aujourd'hui, nous devons tous nous concentrer pour que cette guerre puisse cesser, que la paix revienne, que l'Ukraine retrouve justement sa souveraineté et sa liberté, que les négociations, dans des termes que l'Ukraine aura choisis et la Russie a accepté, puissent se faire, et que nous réglions les problèmes qui découlent de cette situation sur le plan alimentaire, énergétique, etc. C'est aussi un des défis que nous avons à gérer lors de cette Assemblée générale. Je ne ferai jamais de discussion. Il y a des discussions bilatérales qui se font avec les Ukrainiens. Il y a des demandes qui se font. Ils en ont parlé en particulier pour les Césars. Nous avons déjà fait des livraisons, nous en referons. Et nous avons d'autres équipements. Je considère que c'est plutôt aux Ukrainiens d'expliciter quand ils le souhaitent les choses et à nos ministres devant la représentation nationale. Écoutez, le cœur de mon discours à la tribune tout à l'heure, c'est en effet celui du choix entre la guerre et la paix. Et celui, dans le contexte que nous vivons, évidemment de tout faire pour mettre fin à cette guerre, traiter de ses conséquences mondiales, mais d'éviter derrière cette guerre la division du monde entre l'Ouest et le reste de la planète. Et donc c'est aussi, pour moi, c'est le cœur du message que je viens porter aujourd'hui. Et je pense au contraire que nous avons évidemment cette guerre, mais nous avons la famine, nous avons les drames liés au dérèglement climatique, nous avons d'immenses défis qui supposent de la coopération internationale. Et donc le devoir qui est le nôtre, c'est de retrouver de l'unité pour mettre le plus tôt possible fin à cette guerre et pour le plus tôt possible réussir
dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, dans la lutte contre la famine, dans la lutte contre les pandémies, eh bien, retrouver la coopération internationale et réengager la communauté internationale. Comment s'est passé le soutien des pays du Sud, justement, dans ce que vous voulez faire là, cette coalition internationale? Ils ne sont pas toujours tous sur le même point de vue vis-à-vis de la Russie. D'abord, en étant factuel. Qui aide face au dérèglement climatique? Qui a aidé face au Covid? Qui aide sur le plan du développement? Nous. Nous. Et donc, il faut aussi qu'on soit cohérent. Et donc, qui apporte des solutions durables pour justement la sécurité alimentaire, pour faire face aux défis? Ce sont les pays de l'Ouest, largement je dirais les pays aussi du G7. Et donc nous devons donner une transparence à cet agenda, nous devons être respectueux de l'agenda des pays du Sud dans leur variété et réengager. Je suis pour qu'il y ait du pragmatisme de tous les côtés. Comment s'est passée votre rencontre avec Liz Truss? Est-ce qu'il y a une relance des relations bilatérales? Écoutez, d'abord, je veux ici redire tout notre soutien, notre affection au peuple britannique, à la famille royale et au roi Charles III et dire l'émotion qui était celle de mon épouse et la mienne hier en étant lors de ces funérailles nationales aux côtés voilà, du peuple britannique. Je l'ai redit ce matin à la Première ministre. Nous avons eu en effet notre premier échange bilatéral à l'instant, donc en marge de cette Assemblée générale des Nations Unies. Ça nous a permis de passer en revue les dossiers, la guerre en Ukraine, les grands dossiers régionaux, la relation bilatérale, la question européenne plus largement et celle de la communauté politique européenne. Et donc maintenant, moi je crois aux preuves et aux résultats. Et donc il y a une volonté de réengager, d'avancer et de montrer que nous sommes, comme qui dirait, des alliés et des amis dans un monde complexe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. When we are free from disease and hunger, free from illiteracy, and free from want of energy and culture. In this regard, the United Nations has been exerting great endeavors through the UN ECOSOC and UNESCO, among others. Yet, it is now urged to take on a broader role and responsibility. To tackle the challenges brought on by the pandemic, the UN must play a central role in bringing the community of nations together to decisively step up their support for countries with limited fiscal space and technical expertise. In pursuit of the global agenda for decarbonization, countries with leading green technologies must work to unsparingly share new and renewable energy technologies with other countries. In the era of digital sophistication, one of the most urgent tasks for the global community and the UN is promoting global cooperation to narrow the digital divide, which exacerbates polarization between nations. Countries at the forefront of digital innovation must offer broader assistance for digital education, technology transfer, and investment, while the UN must redouble its efforts to mobilize support to that end. Mr. President, Mr. Secretary General, and distinguished delegates, the Republic of Korea, notwithstanding the recent fiscal consolidation, scaled up support for those who are in need with resources secured through expenditure restructuring. At home, we're offering more assistance to socially vulnerable groups, and abroad, we increase our official development assistance budget. Just as broadening support for the socially disadvantaged groups lays the groundwork for sustainable prosperity, support for nations of the world facing challenges will render global freedom and peace more sustainable. As a responsible member of the international community, Korea is committed to playing its due responsibility and role
for the freedom of global citizens and prosperity of the global community. Korea has accelerated research and development for COVID-19 therapeutics and vaccines, pledging $300 million toward the Act A initiative and $30 billion to the Financial Intermediary Fund of the World Bank, among others, thereby expanding its contributions to building a more robust global health architecture. We're also taking part in negotiations to reach a pandemic accord under the World Health Organization. To ensure a more effective response to future infectious disease outbreaks, Korea will host a ministerial meeting of the Global Health Security Agenda in Seoul this November. In addition, Korea will remarkably increase its contribution to the Global Fund, joining forces with our partners in our fight against infectious diseases, including AIDS, tuberculosis, and malaria. Turning to the issue of climate change, Korea will scale up its Green ODA, help developing countries transition to a low-carbon future, and share its innovative green technologies with the entire humanity. Over the years, Korea has been transferring and sharing its e-government digital technology with developing countries and many others. The Korean government is pushing forward with its plan to transform itself into a digital platform government. It is an ambitious initiative to remarkably upgrade our democracy, public service, and welfare through digital technology. We will continue to more widely share our advanced digital technology and data and spare no effort in providing support and in investing in education. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished delegates, as we seek answers to the global crisis we're faced with, the viability of the UN system and the universal global norms architecture is now under test. The crisis confronting us will only be resolved